Good day, good afternoon, good evening, everyone. This is Viper Survivorland, and I'm back here in Yakuza, and we're gonna see if we can't do story time. I know we came up against it last time, and didn't have enough time left, so we kind of just did Tsuchimon. I don't know if there's anything else we actively really have to do. We could do Tsuchimon stuff, but that's kind of just gonna be a passive thing. Like, I don't know if I'm gonna actually beat that. Where is the story? Okay, story's over there. So we're just gonna walk it. We're not that far away. Also, hey Birdie, how's it going? Welcome to Viperland in the chat. Hope you're having a good week. So yeah, that's the Tsuchimon. We do have a handful of bond stuff we could and probably should do, but I don't know. Feeling like focusing on story right now, so that's what I'm gonna do. We're also, you know, down party members. Fights are suddenly a little more, you know, intense or difficult overly, but, you know, have to actually try sometimes since we only have 3 people. But yeah, we'd like to get our party members. See how that goes. Also wouldn't mind doing stuff that just gets our stats up, but I think a lot of that we're just getting passively at this rate. See, easy. But they're, like before, with 4 people we'd be able to auto-kill these guys, but we can't right now. That's kind of where we stand. What are you staring at? Yeah, I figure if we do the Tsuchimon battles as we find them, we can probably take the gym and get everyone to level, what, 40, I think it is? But they're all like 36 now. Oh, you're guarding. Trying to get through them without using too much energy. You know. But I probably shouldn't too much about it. Oh, see, I guess this is why I should have just used the MP anyway, but just make it. Bastards. Might have to get up at some point and turn on the fan. It's getting warm in here. It was okay throughout the day, but just thankfully everything all adds up. Good vibes only, y'all. It's not even that hot, it's just, you know. You can just having the computer on all day eventually keeps things up. That's easy. Okay, he's gonna do that. Weak to fire, weak to electricity, no. Weak to water, weak to nothing. Let's hit him with a shot. Oh, missed. Well, whatever. He leveled up. Oh, hello, yes, come with me. Well, don't think he's gonna like that. Yeah, well, that's fine. Don't need to anyway. Probably did for something, but yeah. Alright, back over here, see if we can get some info. See if I can get some tea. あんたたちどうもおばちゃんラニをさらわれたって茜さんも怪我させられたとか Give it a minute to cool down. もうご存知だったんですね。私ってやつはどれだけ人を見る目がないんだよ。あんたたちにあの子たちを預けた途端
これか。 She's not wrong. そう言わねえでくれよ。 Not like それよりお that. ばちゃんさ、千歳って子見なかったかい？俺らと一緒にいた。なんだい、あの子にも愛想つかされたのかい。そういえばさっきそこを歩いてったね。どこに向かって行きました？さあ、そこまでは。それに見かけてからもう随 Well, 分経 thanks つ for よ。 no help. そうですか。千歳は今頃英治を探そうとしてるはずだ。裏切りの仕返しか、ラニを取り戻すためか。どっちにしたっていずれはあいつのところに現れる。 There, but we don't know where he is ってことはつまり。 either. 俺らも英治のとこに行けば千歳を見つけら Yes, れ but る。 we don't know that いや either. そ So れが分かりゃ苦労しねえっ Yeah, て。 kind of screwed us 三 up. 人よれば文殊の知恵ってやつだ。どうだ、 Is 春 it 日 really something to go on? 大道寺のセーフハウスは？エイちゃんはずっとあそこにいて、花輪さんと一緒に俺らの動きを見張ってたんだ。何か手がかりを残してるかも。 Maybe. なるほどな。いいだろう、戻ってみるか。まだ警察がいるかもしんねえが、それでも遠巻きに見るくらいはできる。 Sure. Back to the other side of town. しかし俺らちいちゃんがいねえだけでこんなむさ苦しい絵になるんだな。どうなんだこれ。いいんだよ、そんなことは口に出さなくったって。 Well, not skeezy. We're trying to help. You should head to the Doji safe house. Yeah, I'm literally just doing that. Alright. Per usual, we could fast travel, or we could get some experience along the way, so gonna do that. I'll help you rest. さっさと始 That めよ ain't うぜ。 that far. Well, okay, that's a lie. It's like half that ガン fast. ガン行くぜ。 Whatever. 受けてみな。調子がいいぜ。俺だ。ぶちかます。 No MP. Well, so he blocks it. 行くぜ行くぜ。手貸すぜ。もらった。お縄につきな。そらそらおやせい勝負しろよ。いい調子だぜ。 調子出てきたな。 And we'll fight you guys. Whatever. かかってきやがれ。 Not fight everyone, but 俺の we'll 番だ。 fight a few. Now we need more MP, you know, this way. いやよし行くぜ。こんなのはどうだ。行くか。ずりゃ。 I got lucky. I left the two guys alive that could drain mana and they didn't, so got lucky. 俺の番 Really だ should な。 just focus them. 勝負しろよ。俺もまだ若いね。 Figured the AoE was gonna help, but I should have just focused them. What are you staring at? Hey guys, やんのかこの野郎。 go away. 俺の番だ。ほら。よし行くぜ。こんなのはどうだ。俺だ。 また強くなっちゃった。 Easy peasy. Alright, keeping it going. Actually, no. Safe house is still pretty far. I keep thinking of the bar. It's not where we're going. It's not too bad. Take a walk.
Hey, and we're crossing the street for Tsujin and stuff, don't worry. Drop everything and scram! 準備はできてるぜ。よし、やるぜ。ほら。You shouldn't be that fast. Oh, they're level 35. Okay. Alright. 俺の番だな。 They're not higher than us, but they're close. もらった。こんなのはどうだ。行くか。 Good thought, guys. Closer to our level. Hurt. We already got one of these guys. More. Acquired cat? Hell yeah. Very nice. I have not. I don't even have a second thing to give the cat if I were to find it. But I got Gao Gaigar in Super Robot Warrior, so you know. Counts for something. Also, congrats on that. Actually, it's not technically Gao Gaigar, though it plays the theme. It's Gao Gai Go. It's a different pilot in a similar mech. And I don't know the story further than that. It still definitely plays the Gao Gaigar theme, but the mech is technically considered Gao Gai Go. It's definitely a different pilot in a very similar outfit. Golden car, now we taking you down. You guts to go. Your face pisses me off. Okay, we should be able to do this. Yeah, this will probably hit. Oh. That's all you got? Okay, well, he didn't even attack me, so sorry. Goodbye. We should get the car to beat him. Clearly, we deserve the whole car. Yeah, what do you guys got? 13. Sure. やんのかこの野郎。俺のバリがかりだ。いや。行くぜ行くぜ。 I'm not even worth beating these guys. Teen overload. Oh, oh, he actually got bigger. Well, go on. Yes, showing the squad. 俺の気持ち受け取ってくれねえか。なんだ。お前と俺はもうダチだ。Hey, move on. Another animal. Eat him? Cat food. We don't even think we probably hit up all the animals. I'm wrong. At least one more out there. Another car full of goons? Alright. I'll sue you! 準備はできてるぜ。俺の番だ。行くぜ、みんな。おお、俺たちの絆見せてやるよ。いや。 Sometimes you just gotta pop the ult on a group of random dudes, right? Didn't kill all of them, but regular attack should do it. 調子が出てきたな。いい調子だぜ。
hit me, don't hit me, don't hit me. I'm in the crosswalk, you can't hit me. Perfect. Almost there. Gonna cry for my やんのかこの野郎 It is, of course, this is where we started. Well, no, we started at the wall, but still. I feel like it is. I should have just fast traveled, but we need the EXP. We're gonna be down a party member. We need to be able to, you know, dish out more damage. 調子がいいぜ The fact that we can't insta kill him anymore is the worst. I need that back. It's not a show, shit. Let that やんのかこの野郎調子がいいぜもらったこんなのはどうだ Poison. Oh, I wanted to backstab you. Alright, well, whatever. Go on the wall. Aha, another picture. これだなうまく撮れた Really been ぜ slacking on those. I really should have gotten. You get some actual decent stuff from it. I feel like if I had worked on that when it had just been introduced to me, it would have been really valuable. As opposed to now where it's like, I mean, 疲れてきたな I'm sure it's fine, but I'm sure it's not like crazy good. Just compared to where I am. What are you looking at? Also, I did end up looking at the trophies that weren't like spoilers, and it looks like platinuming this game is much easier than the previous one. This might be the first Yakuza game I platinum. Like it's that reasonable. Oh, you wanna come to the island? どうも Hell yeah. I think we'll see once I'm done with it, but it seems doable. It's not a show, shithead. Damn you. さっさと始めようぜ And I wouldn't mind having, considering we played through the whole, well, once we finish this, we'll have played through the whole of the main line of the series. It would be nice to have a single platinum under my belt. Just one. 次は俺だ どりゃ調子がいいぜ And we hit him with a surfboard, we shot him, and the impact of the gun sent him in the path of a car. Ugh. He was already dead, but the car, you know, really just cemented that. Yeah, it's still looking a little, I mean, there was a shooting here just a short while ago, in-game. すぐにここを離れて正解だったな I don't know how we're gonna find 捕まって anything たら身動き取れなくなるとこだ花輪たちの遺体はもう運び出されてったか何にせよこれじゃ部屋に近づくのも難しいな一番なんて職質されただけでアウトだぜパスポートもねえしもう桐生さんとか大ドジのパーにも頼れ Oh, ね true. Yeah, we were kind of relying on them a little bit, weren't we? それはどうでしょうねお前らはなんだこいつら忘れかもしれませんが我々は花輪の数少ない部下です So he didn't make it 指 out, 示を but 受け急ぎ茜さんたちの専用機を手 other 配してた people んですがね weren't there. Okay. まさかこんな事態になると So は there's still some Taidoji あそこ here, で何があ just った not, か you は know, the important 室内 ones. の監視カメラ映像で把握しています三田村英二がパレカナの内通者だったこともそうかい花輪さんのことなんだけどそのことでしたらあなたのせいじゃありませんよ春日さん三田村に気が回らなかったのは我々の落ち度ですただでさえアウェイのハワイであるにもかかわらず
十分な人員が揃っていなかった。だからパレカナにばかり気を取られ、他がおろそかになった。つまり今回の任務を過小評価した上の判断ミスです。あんた I mean, glad you're not blaming us, そ but れ it に still sucks. あなた方がいなければ我々は今も茜さんを見つけられませんでした。花輪のことを気に病む必要はありません。ありがとうよ。けどやっぱり俺に何の責任もねえとは思えね And え。だから we may have Akane, but the girl's still in この danger. 始末は俺がつけるよ。あなたがそういう人だから我々も今ここにいるんです。どういうことだ？場所を変えましょう Assistance, か。 help. 三田村英二という人物についてこちらで調べを入れました。何かお役に立つことがあるかもしれません。それ Okay, をお maybe 伝えしたく we 思 will い be ま getting す。 some useful info. どっかにいい場所が？以前桐生さんが使っていたホテルの部屋へ。場所はご存知ですね。我々は先に行っています。大人数で目立ちたくありませんから。 Yeah, it's not too far away either. なかなか気遣いのできる連中じゃねえか。花輪の教育が良かったんだろうな。 Still don't really trust the entire faction as far as I can throw them. But they're gonna help us out, and they're gonna help us out. Like, take the help. やりますか。ほら行くぜ行くぜ。もらった。 Poison at こ least んな one. のはどうだ？ Oh, two, even better. Fine. No. That's the most HP. Damn. Alright, starting to hurt a bit. 調子がいいぜ。行くぜ。 I don't know if the hop is the best play. Right? This is Luke's favorite word of the time being. Yeah. See ya. おととい来やがるってな。 Mine is definitely. よし、上昇上昇。 So I'm happy I got to him. Still haven't. Well, I mean, I haven't played since then, but. Hey, these guys I can auto kill. Good. 喉乾いたな。 Couple two random dudes. There. かかってきやがれ。 Keeping your money and experience. Oh, yes, what's it doing here anyway? Perfectly fine is how it's doing. It is doing perfectly fine. You'll regret this. やんのかこの野郎。よくでかまって。ほら。 Yeah, come with me. Yeah, Sujimon bugger. あっち行けよ。お近づきの印です。いかがですこれじゃダメか。あんたについてくよ。 Yeah. Any last I also keep thinking karaoke is further away, but it's just Saturday. Have to be ready for that. It's gonna be good. It's been like a year since the last one. I used to do them more often, but you know, life happens. And it'll be harder for me to... Not harder, but I'll have to travel further to do them in the future.
Also, Sora, how's it going? Welcome to Viperland like that. And at least I've just being able to walk. It's like 10 minutes either way. It ain't bad. But whenever the move happens, it'll be cross town, so I'll have to, you know, Uber or bus or something. What are you objecting to, Sora? What's the objection? Ah, okay. Well, that checks out. Huh? Streamer antics. Ah, yes. I am the most anticsed streamer out there. Uh-huh. Sure. Yes, when you think of streamers who are the most menace to society, I am number one. Dog's like number 3. But I'm definitely number 1. Dog's not a menace to society. He's definitely a menace to his chat, but I feel like it goes both ways. I forget you can't insta-kill these guys. Well, can you though? Can you? MSQ, but I'm taking the long way around intentionally just so we get EXP while we're going. Well, not long way around. I'm not fast traveling. But MSQ. Jeez, big guy didn't actually take that much. Crap, this one was an AoE. Still hitting him. Dang, still in there. Alright. Yeah. Oh, yeah. Never had one of these, huh? Yeah, alright. It's not like I'm gonna use them, but you know, gotta catch them all. Pretty important. OK だ。力を貸すぜ。喉乾いたな。Also, don't know if you still hear bots, or you might just be in the middle of a run if you are. But if you ever finish Yakuza 0, man, there's a... I don't know if you plan on playing through all of them after that, but if you don't, there's at least a bit of Kiwami 2 that you have to experience. You have to finish... It's one of those, like, you gotta finish 0 first. You don't really have to play 1 for it. Let's see what You do have to play 0. Back to here. I haven't actually been over here in a bit. I was gonna say, how did they get his hotel room? But they probably paid for his hotel room, so, you know, checks out. Sure, it's their card on file. もともとこの部屋を桐生さんに用意したのも It's あん probably たらだ that. ったんだな。ええ、そういうことです。前もって桐生さんの病状を聞いてはいましたが、今回の任務がこうまで危 Yeah, 険に sounds な like る you のは guys have dropped the 予 ball 想外だったん repeatedly, です。 actually. 当初は
Just 茜さん saying. を見つけ保護するという一点だけだったので。じゃあそれで言うとあんたらはもう任務完了じゃねえのか？茜さんは病のとこで治療中だ。今すぐ迎えに行きゃいい。まあ、おかげになってください。やはり説明には少し時間がかかりそうだ。We hit a this may take some time to explain. 結 Don't 論か know ら if 言 it え actually ば、 takes that long, but you know. 大道寺の目的は茜さんの保護ではなく、パレカナが血眼になって探しているものを横取りするということにあったようです。あなた方のおかげで今は茜さんといたラニがパレカナの探し物だったと理解しています。じゃあ大道寺一派も病たちと似たり寄ったりってことか。と言いますと、病たちも茜さんに何の価値があるか知らず Yeah, に everyone 探 was してたんだ。 chasing her, but nobody knew why. 理由はハワイの組織がみんなこぞって茜さんを追いかけてたから。で、そいつを交渉のカードにして裏社会に食い込むつもりだった。なるほど。そうですね。状況はよく似ていま And す。 you ただ say that, 大 but 道 what 寺 really の sets you 場合、 apart? 茜さんを追う黒幕がパレカナであることは初めから知っていたようです。Then you just didn't care about the child. これはここだけの話にしていただけます You が、 knew, you just didn't パレカ care. ナは日本政府にある取引を持ちかけてきています。 Oh. もったいぶるじゃねえか。なんだいそのある取引ってのは。原発から出続ける大量の放射性廃棄物をパレカナが引き取って処分すると。はあ？彼らの所有するネレ島には核のゴミを埋められる土地と施設があります。パレカナはそれを清流会のエビナを通じて日本政府に売り込んできたんで Yeah, す。 things are Maybe going no. down. 通じて？ I guess now both sides are 核の starting ゴ to ミ処 have 分が similar ままならない information. のは万国共通。原発を動かしたい勢力の大きな泣きどころです。彼らにとってエビナやパレカナの申し出は渡りに船と言える。日本政府の主流派も大いに乗り気です。停止中の原発を動かす、新たに建造する、なんなら他国にも輸出して莫大な利益を得られる。しかし大道寺一派はどうにも話がうますぎると疑っています。そこには何か落とし穴のようなものがあるのではないかと。落とし穴って何のことなんだ？それは分かりません。穴の仕掛け人にその隠し場所を聞いたって答えは返ってこないでしょう。だからパレカナの真意を確かめるには上辺の交渉ではなく深く切り込まないと。そのためには強力な交渉材料が必要です。じゃあその交渉材料が茜さんやラニってことか。 Pretty much. ええ、大道寺の上が我々にここまで情報を落としてくるのは初めてのことです。花輪の死は彼らにも想定外だったんです。な、ちょっといいが、大道寺ってのは悪の組 I 織 don't み know たいな about ものなの？ masterminds, but they're definitely at least a 日 little 本の evil. 影の権力者です。かつてほどの勢いはあり They're ません definitely が、 at least a little evil. それがなんでハワイにまで人を送り込んでパレカナを調べるんだ？そっちにも何か真の狙いってのがあるんじゃねえのかよ。 The fact that they dropped the ball on every single thing that's happened here, 我々にとって they're not の勝利は masterminds. 日本の国益で Just す。 have a lot of money. ただし闇雲に原発を動かす目先の利益よりも長期的な視野で物を見ます。パレカナのゴミ処分は確実に安全なのか、血税で賄うコストに見合うものなのか、将来においても正しかったと子供たちに誇れるか。国の舵を取る愛国者なら当然の懸念です。うん、さすが影の権力者。じゃあ聞くがよ。もし俺らでラニを取り戻すことができたらあんたらはどう動く？何よりもまずパレカナの手の届かないところで保護します。そのために専用機も用意していました。なら引き続きあんたらと俺たちの目的は同じってことだよな。 Now, 茜さんとラニをパレカナの手から守る。もちろんです。ですがそれもこの男の裏切りでご破産になりかけています。ああ、そうだな。エイちゃんについて調べを入れたって言ってたよな。三田村英二、
意外かもしれませんが、調べたところ本名でした。もともとは東都新聞の政治部記者だったんです。エイちゃんが分野？ええ。しかし5年前に会社から解雇されています。理由は運転中に起こした人身事故です。Yeah. 人を引いたってのか。That might get fired. ただし三田村はヤクザにはめられたと供述しています。具体的には当時警視総監と癒着していた荒川組の幹部たちだと。当時三田村は警視総監と荒川組の癒着の証拠を見つけるべく日夜取材を続けていました。荒川組が目障りな存在とみなす程度には優秀な記者だったようです。ですがそれが良くなかった。その日深夜まで取材を続け、疲れ果てた三田村が夜道を運転中、突然歩行者が飛び出してきた。いいじゃん。それが荒川組の仕業だって言ってるのか。証拠はありません。ドラレコの映像からは確かに歩行者の飛び出しは不自然な挙動に見えます。ですが裏を返せばそれだけのことです。被害者の男性は荒川組との関係を否定しています。幸い被害者が軽傷で済んだことと、運転手の過失は軽度であるという判断から数十万程度の罰金の判決で済みました。ですが会社がそんな人間を雇い続けるかは別問題です。もし事故が荒川組の仕組んだことだったとして、判決に関係なく事故を起こさせた時点で狙いは達成してたってわけか。荒川組が噛んでる証拠はないって話だったが、本当に何にもないのか。そのもし荒川組の仕業だったとして荒川真澄が噛んでいるとは考えづらいでしょう。目障りな分野一人組長がいちいち把握してるとは考えにくい。ただ沢城城がどうだったかは微妙なところです。奴ならやりかねないは我々としても見解が一致するところです。もしもだけどよ、もしエイジの言ってることが本当なら俺と一緒じゃねえか。マフィアだのヤクザだのにはめられて人生めちゃくちゃにされるってよ。それでその話がエイジの現在とどうつながるんだ。新聞社を追われた三田村はある組織の活動に参加します。 NPO 法人ブリーチジャパンです。Cool. エイちゃんが？あいつブリーチジャパンにいたのか。荒川組にはめられたと考える男がヤクザ根絶を標榜するブリーチジャパンに参加した。彼の内面は容易に想像がつきます。三田村はかなりの活躍を見せたようで、青木寮に見出され組織が解体されるまで東京地区の支部長についていました。確か久米が横浜支部長だったな。妙なところで因縁がつながったな、春日。ああ、でもわからねえ。それだけエイちゃんがヤクザを恨んでるってんなら、なんで海老名とつるんでるんだ。 Might not あい have つ been の his 歌う第二 call. 次大解散に騙されてるってことなのか。今までの話を踏まえた上で、それでもエイジがヤクザと手を組むとしたら、理由はそこくらいしか思い当たらねえな。ヤクザ根絶のための苦肉の策ってところか。いやでもそれは変だろ。エイジが第二次大解散を信じてるってんなら今あいつがやってることに何の意味があるんだよ。マフィア引き連れて小さい女の子さらって何がしてんだよって話じゃねえか。もはや目的すら見失ったのか何なのか。エイちゃん本人に確かめるしかねえな。I mean, specifically the family that hurt him 話を戻すぞ。 is gone. 海老名と手を組んだエイジはその後千歳のチャンネルを乗っ取ったってことか。記者として活躍するはずだった人生を取り戻したかったのかもな。それで告発系 VTuber なんてのを始めた。けどそのチャンネルも今や海老名の御用聞きだ。三田村はハワイにおける海老名の名代なんでしょう。
パレカナの勢力もバックにつけています。ラニがこのまま見つからなければ我々の負けです。 Yeah, 桐生さん no, it's の an 望み understatement. も花輪の死もつゆと消えます。そう言われてもよ、あの子がどこに連れて行かれたかわからねえ。ちいちゃんからメールだ。 Oh, okay. Convenient. Helpful. あいつなんだって？画像1枚だけ。どっかの店の看板とっさに撮ったんだろう。ちいちゃんはここに来いって言いてんだ。その店にエイジがいるってことか。トミー、これどこだ。分かると言ってくれ。あ He's あ、 like, 大丈夫だ。 nah, わか never るぜ seen it before. さすが。春日さん、そこにラニも。そいつは行ってみねえとわからねえ。 Yeah, we don't know, but like, the only lead we gotta take it. ありがとな。 It comes back to same things. 花輪さんの無念、あなたたちに託しましたよ。 It's not like you guys are doing anything. You want to second guess us? Then do better. You think we ain't gonna be able to pull it off? Do 一番 better. If you're sitting up there and doing nothing, shut up. So that picture, it's a place called Club Guilty. Only thing is, it's off District 5. It's Barracuda territory. We keep our guard up, right, Kazuya? Hate to say it, but there's a chance that Chitose is trying to screw us over again. Let's make sure we're ready for anything. I don't think she's trying to screw us over, but I feel like every time they say something like that, it does mean a fight's going to happen. But I'm fairly confident, and if we come up against something we truly can't handle, A, we have lots of healing, B, we have lots of money so we can summon something. So, like, I'm pretty confident. We're at least at or above recommended level, I believe, so we're doing okay. Here could probably use a smidge of beefing up, but it's like, excuse me. ここだ一番。クラブギルティ。 Stomach's been weird the past ハ few ワイ days. の I 下 don't 品 know な why. 店の中じゃ最高に金がかかるってところだよ。 I don't think I've eaten anything weird. なんだ but そりゃ。 Stomach clearly disagrees. Thankfully, Tums exist. もしもし、俺だ。無事か、ちいちゃん。エイジを探してたの。そうする以外したことを償えるやり方が思いつかなくて。見損なってもらっちゃ困るぜ。そんな Yeah, ことしなくたって with more 俺 of us, we could have gotten it done better. お願い聞いて。エイジを見つけたの。クラブギルティの一番奥、VIP 席にいる。ご機嫌で飲んでる。周りはパレカナのギャングだらけ。そうか、分かった。ちいちゃんも中にいるんだな。なら俺らもすぐ行く。今度は俺らの番だな。エイちゃんを捕まえて絶対にラニを取り返すんだ。ねえ待って、大丈夫なの？そんな簡単に私を信用して。私はエイジと一緒にみんなを騙してたんだよ。もしかしたら今度こそ一番のこと殺す気かもしれないんだよ。なんか第五地区の中でもこんなやり取りした気がするな。ちいちゃん、俺の答えはあん時と一緒だ。ちいちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果がどうなろうが文句は言わねえ。それにきっといい結果が待ってる。まったく人のいい野郎だ。待ってるよちいちゃん。みんなで迎えに行くからな。 Speakerphone, she can hear you. 聞こえたよってトミーに伝えて。ああ、じゃまた後でな。Well, she don't sound great. Unsure if just depression to do everything, or, you know, something more. Hey, it's Kasuga! The hell are you doing here? 中で連れと待ち合わせなんだ。ここ通してもらうぜ。The balls on this guy. Hey, fellas!
Looks like we got ourselves a new punching bag. You really just not heard of us? じいちゃん The sheer amount of you, like mooks, we have pummeled into dirt. Get ready for this! You really just not heard of us by now? ぶちかまっ What? You can handle your work! I'm sure taking your time. Come on. Yeah, got it back. 受けてみなガツンといくぜ Okay. Good chunk out of them. Yeah, they're the two, so we're still over level, but not insanely so. もらったお縄につきなほらほらはっおや That probably well, no, he's dead anyway. Yeah, you guys didn't even get a chance to like get a いっぱい swing. やりたい気分ださ急ごうぜ Oh, sure, nothing dangerous will happen in here. They'll just let us wander right through, right? Definitely. What? Guess we heard that one, yeah. Even if we didn't hear the words, the message comes across. さて高みの見物といきますかすぐそっち行ってやるからまあ待っとけやみんな He should know at this rate. Like, he was watching us this whole time. He saw us beat up a bunch of people. He got us because of, you know, fairly well researched and well thought out crap, realistically. I should reset up dance. That's such an easy thing to do now. I don't need to do it the way that I used to do it. I can just do it through the program that I use that pops up the stuff for the making me shut up for 5 minutes. You know what, Sora? Find me the dance GIF you want me to use, and I'll set dance back up. How's that sound? I might have to set it to points, but I'll set it to like a low points value. But I think that might have to go through points, but I can set it to like 500 or something low. Find me a dance GIF you want. I'll do it. How's that sound? I kinda actually forgot that was a thing. It's been so long. I could use the same GIF. It was a fun one, but this gives us an opportunity to, you know, have a new one. I don't know if I still have that file, but I could find it. So if you want the same one, I can do it. But if you want something new, now's the time. I can set that up tomorrow and maybe set up some new fish to add to the pool as well. Ow, ow, ow. What? Wow, you stole a lot. You've given that back. For way too much money. The old gift was Kobayashi from, not Kobayashi, but the main dragon. Kobayashi's the girl, right? Or the woman. The non-dragon. But it was the main dragon maid from Kobayashi's Dragon Maid doing a dance. And I'm pretty sure if I don't have that GIF anymore, I can still find it. But it was a small file. Like, it's been that long. Yeah. 何をどこへやったあのかどこにいる残念もう死んじゃったよ She better not. なんだとてめえ嘘つくんじゃねえああ慰めにならないかもしれないけど
もうとっくに始末しちゃ So った he's から either lying to us to try to あん manipulate たたちが us, どんなに急いだって which is a terrible idea, because nothing's going to make us beat him down harder than if we think she's dead. せっかく来ても Or ら he's ったの telling に the truth, 無駄足だ and ったね he's an idiot because he researched us, and he should know that nothing will make us beat him down harder た than だでは返 telling してあげら us れ that ない she's already dead. 俺と春日さんの Either 中で way, も he should それ know は better. さすがに無理ここにいるみんなが納得できないよあ、気が利くねラニを殺したなんて大嘘。千歳ちーちゃんさっきまでお仲間とあの子をブライスに引き渡す相談してたくせに、覗き見、盗み聞きは得意でもされるのは慣れてないみたいね。ラニはどこ？さあ今頃海の底とか私が撃てないと思ってる。分かった分かったまあちょっと落ち着こうよ聞きたいんだけどさ千歳はなんで俺がここにいるって分かったのカバンに GPS の発信 Don't 機を tell 入れとい him. Now he knows. All right, た。あんた well, が大 whatever. 道寺のセーフハウスへ来た時にね。Well, cool, but そりゃ気づかなかった guess it only works once. 春日さん聞いたこういう子なんだよ人を騙すはめるがまあうまくてね天才的と言っていいんじゃないか You guys blackmailed her. だから俺は So, like, 千歳のチャンネルに目をつけた聞きたいことは済んだ？なら改めてこっちから質問。ラニはどこ？ when you blackmail someone into betraying someone, I don't know if you could be like, oh, look, wow, look, they betray everyone. It's like, no, you blackmailed. We still don't know with what info, but clearly something important enough that he didn't want it getting out. ラニ。ちーちゃん危ね Ow! That's gonna leave a mark. おい千歳大丈夫か結構深くやられたな待ってろ止血する無茶するなちーちゃん私はいいからラニを。怪我人はおとなしくしとけって。まったく人様に銃を向けるなんて実家のご両親が見たらそっとするんじゃないか Really in cold blood? 親御さんを悲しませてはいけないよ I feel like she had multiple reasons to do so. バカ言えこんな子持てたら親御さんは鼻高々だろうよダニを引き出せたのは大手柄だありがとなちーちゃん一番。さあラニを取り返すぞしゃあもうよあんなぎゅうぎゅうに縛りやがってかわいそうに。私も戦う。どの口がって話なのは分かってる。だけどお願い。な頼む You already know he's You gonna have. trust you anyway. 言い出したら聞かねえだろこいつ。さっさと片付けてちゃんとした治療をしねえとな She kinda does. よっしゃ Hey, I can still kick people. You're gonna regret this. さっさ Don't と始 think めよ we're うぜ gonna know. よーし。 Alright. Don't need healing right now. Something with someone in there. Even if we just hit two of them, we'll be okay. Okay, two down. He's いつ stunned. でもどうぞ。行くぜ。 That's those こんな two. のはどうだ？ Oh yeah, I'm sure. Again, like no pressure. This is an opportunity if you want it, but if you don't, like I'm okay. I'll find one. ビビってんのか？ And shit.
Ooh, 20 millions is pretty phenomenal. That is true. I love the perfectly balanced tower. There you go. Let's do this! I don't like that. And smack. Yeah, perfect. Toughness infinity, good. 俺もまだ若いね。 Alright, I guess that's all we got. Kinda shows we're a little ahead. Or that wasn't like a big EXP fight. Well. How the hell did they... You tell him... Well, yeah, there's that. しつこいよ。エイちゃん、ラニを返しちゃくれねえか。まだ A ちゃん呼びなんだ。さすがに無理ありませんそれ。あんたとの今までのやりとり全部芝居なんですよ。こっちは内心ヘドが出る思いだったんだ。ヤクザとお友達ごっこなんてね。いいよ。春日さんがそう言うなら返してあげますよ。ただし、こいつもセットでね。Well, that's not good. ああ、ダメダメ動いちゃう。こいつは衝撃で起爆するからくりなんだ。じっとしてないと。さてと、じゃあお望み通りラニちゃんをお返ししますよ。ブライスに引き渡してもどっちみち殺すだけですし、早いか遅いかの違いでしょう。おいやめろ、エイちゃん。その呼び方やめてもらえます？Oh, well, that's no good. Honto騙されやすいんですね。それ爆弾なんかじゃないし、衝撃で起爆もしませんよ。正解はこちら。Oh crap. Well, still not good. 大したもんだ。でも残念。ちいちゃん、ラニー。ちいちゃん。くそ。エイちゃん。ボンボヤーシュ、春日さん。
ラニは I'm この先どうな glad んだ Chi-chan did it upright. Like, ネル島に連れ jeez. て行かれて、 You might want to, like, あとはブライ in the スが arm どう and す the る head. You should probably bring her to a ネル hospital. 島かどこにあるのかもわからねえパレカナの聖地じゃあもう打つ手なしっ I て mean, we ことか all got tear gassed. She's probably got a concussion. A little medical help would probably 謝 be って good. 済むことじゃないけど、ごめんなさい。全部私のせい。私は自分の身を守るためにエイジの言うことを聞き続けていた。いつか茜さんやラニを犠牲にするって分かっていたのに。聞かせてくれるかちいちゃんエイちゃんやエビナについて知ってることそれにタタラチャンネルのこともそうだなあのチャンネルには俺らも痛い目見せられたあの VTuber の中身って言ったらいいのかそれが千歳だったわけだよなで台本はエイジが書いていたはい。でもそれは3年くらい前からのことで、もともとはそれよりもずっと前、7年くらい前に私が個人的に始めたチャンネルなんです。まさかそん時から告発系やってたってわけじゃないよなはい。当時やっていたのは本当に他愛のないおしゃべりの配信でした。名前を考えて、見た目も自分で描いて、今みたいに動きもしない、本当にただの下手くそな絵でした。見た目も今と違ってたのか今のはエイジがチャンネルの人気を上げるために大金出してイラストレーターに発注したの。元々のデザインを引き継いではいるんだけど、露出が増えたり胸元が強調されたり、そういう工夫が入ってる。まあそういう工夫に効果がねえとは言わねえお前からしたら嫌な思いをしただろうけどな当時の配信はそれこそ10人も見てくれれば大盛況みたいな本当にささやかなもので、でもそれが私は本当に楽しかった。 That streamer life, though. 物心ついた頃から学校も習い事も家に決められた通りに束縛されてた。友達だと思っていた同級生がうちの父からお金を受け取ってたこともあった。 It's gotta. 家の中でもメイドに監視されて、何かあればすぐ親に告げ口されてた。そんな育ちをする子もいるんだな Yeah. そ How? んな毎日の中で誰にもバレないように夜布団に潜ってスマホの明かりを隠してたたら密かとして配信している時だけ私は私でいられた。変な話でしょ。名前も姿も声まで変えてるっていうのに。たたらチャンネルはそんな感じで私が私のためにやってるだけのものだった。それが変わったのが3年前。何があったんだ3年前の富士宮海運のタンカーが沈没した事故って知らない？船員20人以上が全員死亡した。あああったな覚えてるコンテナの化石災があったとかで一時期何回も謝罪会見してたへえそんな事 Yeah, 件 I が don't think that's come up. At least if it's 富 come 士 up in the 宮 game, グ it ルー wasn't プ a の major 会長、 point. 私の父はね、事件のことを隠蔽するつもりだったの。そうだったのか父が関係幹部にだけ出した隠蔽指示の文章を偶然見つけたの。自分の利益のために人の命を犠牲にして、その Yeah, 上 that それをな sounds かった like こ a とにするなん corporation. て。 Yeah. Sounds 100% like what would 私はそ happen. の文章をテレビ局とか新聞社にありったけ送りつけた。でも反応は何もなかった。だから私はやけくそ半分でたたらチャンネルでそれを暴露したの。マジかよそれでどうなったんだ10人見てれば大にぎわいって配信だもの。当然何の反応もなかった。いや反応はあったかな。 Shitty vibes 急に tonight. 何言い Wow. 出すんだこいつって感じで、気味悪がって見てくれてた人が誰もいなくなっちゃうっていう。まあ無理からぬ反応ではあるわな
事件は季節外れの台風のせいってことで世間は納得しかけてた。そんな時だったの。私の前に三田村英二が現れたのは。それはメールとかじゃなくて目の前にってことか。そう。英二はもともと新聞記者だったけど、ヤクザにはめられて将来を失ってた。Yeah, we heard that story. 英二は私の動画を見てタタラが一族の身内だと見当をつけてた。そのうちの学生だろうってことまでね。その年頃に該当するのは私だけ。それで英二が私に何をしてきたかっていうと、告発動画をもっと効果的に煽るナレーションの台本を渡してきたの。台本？動画で何を喋るかってことかい？いかに富士宮が格差社会の上位にいるか、どれだけメディアを言いなりにさせてるかってね。その台本通りに改めて告発した動画は And then 本当に things take バズ off った。 from there. Yeah. ネットの情報も一定数の拡散に達するとメディアも無視できなくなる。その流れを見て隠蔽を指示されてた幹部の中に物証を持って垂れ込む人が出てきた。そうか。それが発展して俺が見た謝罪会見になったわけだな。はい。世間が騒ぎ出すと父は私がマスコミのいい標的になると踏んで、ほとぼりが冷めるまでハワイで過ごすように言いました。私がハワイにいるのはそういう経緯なんです。思わぬ形で羽を伸ばせる機会が訪れたってわけだな。 True. Yeah. いつもの格好、親御さん的にはひっくり返っちまうだろう。ああ、あのへそ出し？一応ね、あれは変装の意味もあるんだよ。だから親も了承済み。それは苦い顔をされたけどね。話をタンカー事件に戻すけど、英二の指示に従った結果、富士宮グループはかなり手痛いダメージを受けることになった。正直その時は英二を救世主だと思った。 Yeah, he この initially 腐 did った good 家を for ぶ you, っ壊して but くれるヒーローかもしれないって。 now ち slightly いちゃんの different. 立場ならそう Slightly different. 思うだろうな。そいつが3年前の話だったとして、それから英二と私は共同でタタラチャンネルをやっていくことになった。内容もいわゆる告発系にそこで舵を切ったの。英二が持ち込んだスクープと台本でね。英二の持ち込むネタはどれも精度が高くて、何より刺激的だった。偉い人、成功した人、人気のある人、そういう人たちの裏の悪事を次々と暴いていった。みるみるうちにチャンネルが注目されるようになっていって、 Of 登録 course. 者数なんていつの間にかとんでもない数になってた。俺らの知ってるタタラチャンネルに近づいてきたな。正直自分はいいことをしてるって思ってた。マスコミも報じない、ずるく立ち回ってる悪い奴らを私たちが暴いてるんだって。でもだんだん英二の持ってくる話がおかしくなってきた。ある時元ヤクザが社会復帰するふりをして悪毒やってるっていう台本を We- 渡され We've たの。 seen that one. Yes. 最初はこれも真っ当な告発だと思ってたけど、何度か配信を続けるうちにだんだん普通に社会復帰しようとしてる人たちの過去の経歴までことさら暴き立てるようになっていったの。もう償いの住んでる過去の犯罪とかそういうことを。本性を表したってとこか。それまでの真っ当なスクープはチャンネルの信用を得るためのお膳立てで、本命はこっちなんだろう。たたらひそかでいることがいつの間にかただ台本を演じるだけの時間になって、その上頑張って人生を立て直そうとしてる人たちの邪魔をしてる。私はいつの間にかたたらひそかでいることの意味も目的も自分自身で手放してしまってた。もう耐えられなかった。だから英二にもうチャンネルをやめるって言ったの。でもそうはいかなかった。 Clearly not. あいつはその時初めて私の素性をいつでもばらすことができると脅してきた。
バックにはエビナっていうヤクザがいるとちらつかせながらね。そう言って次の台本を渡してきた。浜の英雄が元ヤクザを食い物にしてるってね。なるほどな。その後はもうみんなが知ってる通り。一つ聞かせてくれ。それでもちーちゃんはエイちゃんに逆らおうとした。それは何でだ。茜さんはラニちゃんをたった一人で命がけで守ってた。もうだいぶお年でそんなに無理の効かないお体のはずなのに、それを知って自分が恥ずかしくなったっていうだけ。そうか。別にそれで今までチャンネルでやってきたことが帳消しになるはずもないし、エイジにも面と向かって抵抗できたわけじゃない。茜さんたちを守るために一番に逮捕されてもらおうとしたりね。俺をハワイで身動き取れなくすりゃ茜さんの発見が遅れるって踏んだわけだな。もともとエイジから言われてた命令は、茜さんちのハウスキーパーを装って一番に接近しろっていう内容だった。一番が茜さん発見のキーマンだから。けどちーちゃんは酔っ払った俺に襲われたから仕方なく撃退したって She ことに was して、 oddly enough trying to help 俺 him. の身ぐるみ剥いでまで無所にぶち込もう Who とし would have た。 thought? Yeah. そう、私はスパイのプロでもな It んでもない wasn't か the ら、 best thought out plan, エイ but ジにはトラブル there's が a 起きたんだか through ら line. しょうがないでしょで乗り切る気だった。けど一番は桐生さんがあっという間に助け出しちゃって、第五地区を出た後でもう一度あなたたちの懐に潜り込むように命令された。今度失敗すれば私の秘密を富士宮に暴露するって警告付きで。なるほどな。結局私は家に知られるのが怖くて、みんなに打ち明けられずにいて、花輪さんとウォンを死なせて、茜さんとラニちゃんにも辛い目に遭わせてる。言い訳なんてしようがないのは分かってます。今はもう俺らに隠し事ないんだな。もうないよ。そうは言っても一度裏切ったやつは二度三度とやるもんだぜ。 Oh, you really? そうだよね。やっぱり虫が良すぎたか。おい、いいのかよ春日。トミーの言うことは一理ある。一度裏切ったやつは次もってやつ。ただまあその Yeah, I ト was ミー about の to 病 say. を裏切って今ここにいるわけだけどな。そのツッコミを待ってたんだ俺は。ちーちゃんさ、初めて会って俺の身ぐるみ剥いだ時、こいつだけは取らないでいてくれたろう。俺の大事な人の位牌が入ってて茜さんに渡したいって話、飯食いながらしたよな。だからこいつだけはそのままにしといてくれたんだろ。別に取るまでもないって思っただけかもよ。かもな。でも俺はすげえ感謝してんだ。こいつは本当に俺の大切なものだからよ。だから今言わせてくれや。ありがとうな、ちーちゃん。お前らしいや。私が謝ってる側なのに何言ってんの本当。ありがとう一番。よっしゃ、これでこの件はチャラだ。 Yeah, cool. Everything's 何 good. がハワイ中のワルに狙われてて、それを茜さんが命がけで守ってきた。なのにそいつを放り出してやらなきゃいけねえことなんて他にはねえ。みんな俺に手貸してくれ。二人を安心させてやろうぜ。当たり前だろ。おい、今さら俺にそんなこと言わせんな。
もちろん。じゃあおかえりだな、ちいちゃん。なら春日パーティー再結成の乾杯といくか。だな。じゃあ乾杯。 Well, the party's back together. It's always good. Which of our hairstyles do you like better? I kinda like this one better, but like I haven't had much time. I think Lonnie's been taken to near the island. So, It's the most likely place. Of course, nobody seems to know where it is. One person we still haven't asked. Nane-san. We should check on her. She's at Yama's, right? No. Yeah, let's move. Yeah, I mean, it's new. I kinda like this one better. I feel like it looks a little more natural, but like the other one wasn't bad either. Also, hey, how's it going? Welcome to Viperland in the chat. How you doing? So we got a thing there we may as well hit because we're right here. Otherwise, we're just gonna head down, yeah. We only have the 2 quests. Oh, hold on, what's this one? One I might hit. I don't know what that one is. Like, I don't really care right now about the Sujimon. Yeah. Okay, so we're going to do one side quest. We're going to do this. We're going to head down to this side quest. Then we're going to do story. That's the plan. I'll stick to it probably. Most likely. Yeah. Neither looks bad. For sure. 誰からだこれ。春日、少々こっちでトラブルだ。 Of course. うちから裏切り者が出た。ばあさんをパレカナに引き渡そうとしてる。お前、病か。茜さんがどうしたって。来たらわかる。増援はやぶ We're さ going れ to go る。 to war. Okay. 茜さんを引き渡すですって。急いで山にとこ戻ろう。 So. I might skip the side quest real quick, but I might go see if I can gear people up a smidge more. Oh no, I don't want to. Funny that the traveling people are high level. The stationary people are kind of pushovers. だけにファーマーしてやってきやれ。よーし。 Leatherface. せや。 You gotta see if we can recruit him. You know what? Hoping one of them would stun him. 私の出番ね。 There we go. Yes, come with me. 何見てんだ。近づきの印です。いかがだ。 They seem to be fairly unique, so they're good for Sushi decks and for recruiting, so I've been using them for that, but if there's more to them too, all the better. It's honestly worth it even if they are just filling the decks and recruiting. 派手な色してるの多いよな。お、あれそこに売ってるのドラゴンフルーツじゃねえ So か。 we need to look for, かっけえ名前だな。 looking 見 for た a 目も派手 market. だがうまいのか。全然知 A ら lot ない of けど。 shops over here. Hopefully one of them sells... If we should get like a weapon for somebody here, and just get him a good, powerful hitter. We're doing okay, but we can step it up. 来たのは買うのが勝負。これください。しかしこれどうやって食うんだ。後先考えず買うのはなんか足立さんらしいな。よっしゃー。 Alright, cool. Aloha.
Oh. Thank you. You know, it's a fruit shop, you can tell. Oh, hello, friend. Hello, other friend. Need some Aloha. flowers. Some Thank you for gifts there. Medicine, coconut juice. Household equipment. I don't know if that would apply. We'll check it, but I think we might be. I mean, we're not exactly weak with what we got either. It's not like we're struggling to do any damage here. Welcome. Yeah. No one here. Thank you very much. Yeah, I said we'd do story. We're doing story. Over we go.そういや、ここの裏カジノってまた入れんのかな。この間はあれだったけど、次は客として遊びてえなって思ってさ。ポーカー台もあったし、みんなでポーカーとかしねえか。お、いいな。行ってみようぜ。We're a little over our head over here. Back to something more reasonable. Ah, well. Akana's making another play for Akane-san. Damn it. There's no winning a big fight this time. Recommend level 35. We're barely above that. 5-star. Let's say. Real quick and see if we can't up the gear a smidge. Otherwise, I think we're good. We're over 35. Doing... Cool, nifty. Good to keep an eye out for. That's something we didn't have. Would we bring them back to... 0. What's he got now? Just for comparison's sake. I think he's got our strongest weapon of this squad. 125. No, that might be at 138. 29. Yeah, he could use a better weapon. He's pretty good too, actually. Everyone's doing halfway decent. ご要望は? A slightly better board. May apply a random status element. And so weapon skills may curse and may silence. Still not quite as strong, but that's not bad. Looks like we're using a lot of rainbow geodes for these. He's already got better, so we don't gotta worry about his. And she's already got better. Yeah, so I say we make the two. The Evil God nunchucks. これでいい? ここをこうして。なかなかいい感じ。あとちょっと。これで仕上げ。よし。待たせたね。Bit of an upgrade.
Right. And the Aquanaut. Get Mandrake board. 始めるよ。いいね。会心の出来。This is already, well, if we give him one more plus on it, right? Yeah. Even just get to 10. これでいい？いい感じにしといたから。Alright, I think his was a really powerful gun too, all things considered. So, let's see if we can get his to plus 10. Good. I'm not gonna worry about going nuts on him now, but like... Ultimate nunchuck down. Really? Damage and change for taking extra damage when hit. Which one? Sorry. This one? Or like that one? Like that looks powerful, yes. We definitely don't have any of the things for that, but... Evil God? I don't see anything about that. Yeah, Nightstone makes sense looking at it. And it's powerful. Let's brand that with something. That works. Greatly boost basic attack damage. That might be worth it to basic attack damage derived from magic. Nah. He's critical hit rate by 10%. Yeah, we're gonna go with that one. 出来上がり。 And your weapon. 始め、こんなところかな。 Why not make people crit? It doesn't seem that expensive to get them to 10. I could go further. Just not really worried about that for weapons this far along. Yeah, good chance all across the board. And Geodancer. Oh yeah, and I can imagine that's useful. Smidge. Yeah, cool. Right. Now I feel pretty confident saying I already think we were okay. Really, I do. But now I'm pretty confident we can handle whatever this is going to throw at us. I'll save it. That's really interesting. I'd assume an ultimate weapon would feel, you know, ultimate, but alright. If nothing else, you know, you don't gotta worry about weapon upgrades anymore after that. What are you I think we fought these guys before you there. While we're here, get rid of them. Super attack the variant. Okay. Well. Well, that went weirdly. Yeah, knock him out.
Dr. Crimson. Alright, well. Oh, lowered his defense. You see him stopping at you. How did he end up over here? Oh, whatever. Get hit. Okay. Yeah, all pretty useful. Especially if you can, you know, just keep the boss or the kills going, which you're gonna do. Yeah, see something else, hopefully. I kind of don't mind that type of ultimate weapon, where it's like the support effect tends to be its big draw, not just overwhelming power. Especially if it synergizes with the job it's for. I feel like that works out well. Not that I mind a good old-fashioned giant stat stick either. It's gonna pulverize someone in one poke. That's not exactly terrible. Find me complaining. Let's do this. We're above recommended level. Gear is at least decent. May not be god tier or anything, but like, it's passable. I think we're okay. We're definitely less above level than I thought we'd be. For somebody that's doing side content and not actively like running from random battles or abusing fast travel for the most part, I thought I'd be higher. Uh-oh. Man, we beat you once. Damages in this makes sense, yeah. Why would we give up? Clearly we're not going to. Just ignores entirely. I mean, you can try. But why would he? He's Yakuza. Like, why would he? Wouldn't. Alright. Yeah, we noticed.
そいつを知ってヤクザたちが生き残りたければ我々に忠誠を誓う必要がある。その証が病と別れのばあさんの引き渡しだ。正直もうラニは手に入ったし、茜おばちゃんに用はないんだけどね。一ついいところはあんたの母だってことだよ、春日さん。それを始末した時のあんたの顔って見ものじゃない？ Okay. Great. Wonderful. 親父とばあさんを探せ。 I guess we just wait out here and let them go and do it. あんたたちの死に様も動画に上げとくよ。今度こそボンボヤージュだ、春日さん。そうはいかねえ。 I really think if he just adds 1 or 2 people to the squad attacking us, like this time he'll get us. God, we sent like 6 after you last time. Now we got like 7. Now you'll die and we'll stream it to the world. You know. Hopefully get a few more gathered together, but that works. Oh, we got... Oh, he's in a circle. Well, whatever. もらった。こんなのはどうだ。 And then there was one. Oh, so close. You're not wrong, but he has to know that clearly the rules are different here. Again, if he researched us to the point of being able to fool us that completely, he should know by now. Everyone else doesn't have has no excuse, like, whatever. Like, they don't know, they're just mooks. Why would they know? He should know. But that's not going to be how they end us. You can't just add one more mook to the mook squad and be like, oh, that's it. 巻いたか。残念。そこに逃げ込むことも想定済みですよ。エイちゃんの声だ。どこにいやがる。監視カメラでもあるのかな。ご名答。あんたたちの動きは筒抜けだよ。さあ、せいぜいあがいてくださいよ。こっちにいるぞ。 Oh no, more dudes. 逃げ回ってよ、春日さん。 Well. ぶっ殺してやる。さあ、行きますか。全力で行くよ。どうしてやろうが。ぶちかます。受けてみな。行くぜ行くぜ。 Yeah, one of them resisted, but I think it'll do enough to kill him anyway. Punch me good. It's a good kick. It's a good kick. まだまだ上撃を。よし、上昇。 Better pick up the pace or more will find us. Here we go. It's too late to circle back to the entrance. Upstairs! Staying put will only drain us. We have to keep moving, even if that's exactly what they expect. This looks like a construction site. Might be worth checking out. It's a gamble, but I'm in. Same here. Let's head up. Alright.
Yeah. Hello, friends. 邪魔すんじゃねえよ。さあやりますか。任せといて。はあ。 Can't see him. Sure, they're close enough. ガンガン行くぜ。どうした？ Well, no, this will hit too. No, it won't. But hey, at least one of them fly. 行くぜ行くぜ。もらった。こんなのはどうだ？いやいや。攻める気だ。 Thought it might be enough to kill him. Jeez, ow. 全力で行くよ。Oh, well. 調子がいいぜ。 Hit him. 調子が出てきたな。任せといて。せい。ぶちかましたぜ。来いよ。 Hey, he'll be back. 行くぜ行くぜ。 Good enough. また成長しちゃった。 Yeah, good. Heading further up. Save key. Eh. Got so many save keys now. I'm sure at some point in the future we might run out, but not now. Though we did just walk past one. なんだこりゃ。来ましたか。待ちくたびれましたよ。ここまで頑張った春日さんにとっておきのプレゼントです。 Ah, of course. おいおい。まさかまた重機と戦う羽目になるとはな。 Chu-chan's like, またって何？ again? Yeah. どういう人生を How 送 did って I きてるのよ。 know? 来るぞ。構えろ。 Again. Yeah, sometimes we just fight construction equipment, okay? Roaring construction equipment. You know, normal stuff. 任せといて。 Bet you it's weak to electricity, though. 腰抜け野郎が。覚悟。 Yeah. The electricity here. いつでもどうぞ。 受けてみな。朝倉に。 調子がいいぜ。 Nice. Are they weak to water? They are. I don't think poison's gonna do it, so we'll do 行く this. ぜ。いい酒。やら。 Yeah, there you go. 調子が出てきたな。 Can I punch an excavator in the throat? Yeah, I can. Agility down, you suck. はあ。 Yeah, only in Yakuza. There really is no other place to get this. Oh yeah, I forgot I had jellyfish juice. Nice, more weaknesses. Attack ball stronger? Hell yeah. This should be really good then. いい酒。やら。 Good. Oh. Ow. But also, punch it in the throat. Okay, well, I should finish it off, but in case there's another fight coming up, I kind of like the heal everyone first.
I know I could easily just kill it, but in the off chance there's a fight coming up and we don't level, I'd rather start it at better healing. That feels much better. And now we can just slap it. 70k. また強くなっちまった。 I guess I didn't have to worry about not leveling. 吸収が早いのよね。 I stand by my decision. Can't believe people do that. I'm not seeing anywhere else to run though, Kasuga. I say we get a breather while we can. Well, more bound to show up. Alright, I get it, game. I didn't need to heal, I understand. Message received. It was unnecessary. You're about to begin a series of battles. You should probably save the game first. I agree. Wholeheartedly. Game just repeatedly sending the message I didn't need to do that. Alright, so we saw this. Yeah. 開けてみるか。 38 keys. We might be okay. I wonder if that's better for anyone. Looks like we're good. Alright. Tell me how. Feeling alright? Yeah. Oh boy. Better start thinking about our next move quick. I like that the excavator, 2 excavators with a mid-boss. ですが、いつまで続けられるかな。おい、こっちだ。早く来い。もうしつこい。 Not only would you not fight 2 excavators in any other game, in any other game, they'd be an end boss of the dungeon, not the mid-boss. ナイスアイデアトミー。これで戦おうってわけね。ダメだ。こいつ1台じゃ大人数相手には分が悪すぎる。そんなことは俺だって分かってるよ。乗客は黙ってドライバーに従いな。え？まさか無理無理無理。行くぞー。 Well, good luck. Yeah. Hope you know what you're doing. しっかり捕まってろよ。 Jeez. Well, nobody's on the back. And he got us away from the mob, I guess. Chishan, you okay? How the hell did I get out of that alive? Ah, we split the party. Dachi-san, Tomi. We're alright. Don't worry about us. What was that noise? What happened to the office? Well, this is awkward. You kill them! Yeah, nobody expects a sudden excavator flying in through the second floor window. Nobody, how could you? Ow! Don't do that. Alright, you guys win with that. まあまあ鬼教官殿、結果的にうまくいっただろ。こいつら倒してさっさと春日のとこ行くぞ。You hit him with no, you hit him with that. Yeah. 目がおかしいぞ。 I doubt it. The fact that the beam wouldn't affect both battles, I have to assume a summoning wouldn't.
If the beam affected both, maybe. Again. 全力で行くよ。覚悟。That's the vibe. I don't know if it didn't show. Yeah, it doesn't show it. I don't want to waste the money on it right now. My gut tells me it, just because, like I said, the beam. World EQ. Not a big deal, but no. Yeah, hit him with the ball. I was hoping you'd be blind so it wouldn't hit, but an item throw, so. 任せといて。Alright. Helpful. That was a little less on fire. How about a Brofei? Yeah. There we go. Feeling better. Alright, we're all clear. Good luck, you guys. Oh, better than good luck. Good, take all that. Good defense down. Good follow-up. Doubt sedative will work on him. Ah, High Noonum. Yeah, he's weak too. Perfect. Ooh, okay. Good damage. Hit him with corkscrew. I'll have to finish him. Alright. Yeah, hit him with the squid ink cannon. That's the one. That's the lethal. Perfect. $17.5K. Not mad about that. Oh, we got a new essence. Hell yeah. Oh, we're gonna have to try that out. 一時はどうなるかと思ったぜ。無事合流できてよかった。先を急ごう。Doubt it, but okay, it's locked. I was about to say, it would be a funny place for them to be hiding items, wouldn't it? Yeah, we're good. Alright, moving on. We're gonna essence whoever we come across next. Hope he doesn't mind the gaping hole in this theater. We can fix it, right? I mean, by we, I mean he can fix it. He's got goons.
Rings. 全力で行くよ。 Alright, what do we got? Essence of Surf Twister. Hell yeah, let's go. That's how surfing works, yeah. Oh yeah, so it's not just a window and a balcony. Yeah, we honestly did the guy a huge favor. Nope, not going down there. And I mean, looking at this place, it's a bit of a fixer-upper to begin with, so like, you know, brand new window is probably just what he needed. So that's an improvement. They're all right there. Delicious. And then there was one. Shoot in the back. And fine. Bible. Yeah, we might need some of those. We're doing okay, but you never know when somebody gets a really good hit off against us. Yeah, it's almost like there might be a big fight up ahead or something. Hey, how's it going, Resnora? Welcome to Viperland in the chat. Series of battles, save the game. Yep, we're doing story stuff here, so we get in some battles. How did the game go tonight? Also, hello, Amalashan. Welcome, welcome. Thank you, obviously, for the raid. Hold on, let me get that shout out going while the story is going. Heck yeah. Perfect. Hope the stream went well. Hope you murdered and found more murderers than you got murdered, you know, in general. That talks a lot of smack for a guy who's not here. Yeah, yeah, see? Mm-hmm. Yeah, that was like a month ago. He's better. Yeah, we've bashed our way through a lot. So what do you got? Every time I've been able to pop in and watch some of it, it looks very fun. Like, I don't know if I have a ring of friends big enough, because it seems like that's a lot of players, and that's awesome. But usually, like, even at the peak of, like, the Among Us time, we'd get a handful of people, but it was never, like, the biggest of squads. But I'm sure it scales. I'm sure it doesn't necessitate. It seems like that can be a little fun with the bigger squad. I wanna wait till I'm trying to save the big ultimate tag team when we need it. But you know what? We got people here. Let's do a stupid summon. Actually, I haven't seen these guys yet. No, I did see them. Theirs was very good, actually, though. I'm gonna do it anyway. Yeah. Yeah. I like theirs a lot. Let's do a summon. Hi! Very happy! Yakuza 7 and 8 are wonderful games. All the Yakuza games are good. But 7 and 8 transitioned to a turn-based JRPG, and for a company that had not made turn-based JRPGs before, they've done well. When I first heard about it, I was like,
No, that won't work. That's silly. Why would you take a brawler open world game and go JRPG? Nah, it's great. It's amazing. 綺麗な顔ですね。俺を見ろよ。今夜ずっと一緒ですよ。お前は俺のものだ。 And this is a summon. Make him drink too much, whisper sweet nothings in his ear, bash him with flowers in a pothole, while all the hosts cheer. It's a 10 out of 10 summon. Sorry, it just is. 100% 10 out of 10 summon. What else we got? You know what? I want to hit him with the dolphin. The dolphin is fun too. Just look at that approach. I've only used this like one other before. But Sujimaru Betamax is good. I like that one a lot. I think so far my favorite's the host, but like I can't dispute that that's a darn good one. Like, it's hard to pick. Honestly, I like the J-pop star too. Dancing a whirlwind away. So many of the summons are good. Oh, he's still kicking. Alright, you know what? Let's hit him with all the essences we got. Let's just essence this guy down. Because why not? He's in the way. And they're, you know... 1, 2, 3. What the hell? It's so much funnier on the English-speaking characters. Why, you little shit! It's so much better on the English characters. Improv. Damn it. Will it hit? Now it will. Okay, cool. As long as it hits 2 people. I feel like it's a waste on one. It's not a waste, but better if it's one. Hey, thank you so much for the follow, Malshan, by the way. Much appreciated. Hope you're having a good night before and after the raid. Hope you're enjoying the wackiness that is Yakuza, because boy howdy, Yakuza be wackiness. Oh, you're gonna interrupt the fight, dude. Alright. Oh. Alright. They crit more? Whatever. They're half dead anyway. Okay, didn't block that. Crap, and he is stunned. That's not great. I still don't have her second instance. That's true. Got 3 HP. Then how about... Damn it, they're moving away. I can hit these two, but I can't hit the guy at like 2 HP. Well, we'll hit these two then. Oh no, we did hit him! Somehow. Don't ask me how. Don't ask me how. Cleanses the stun, okay. I think we're okay for the moment, but I didn't know that, so that's good info. You know, we get surprised by gas way too often. This is like the 3rd time. Yeah, of course we're not gonna let it stop us, but it is like the 3rd time this has happened. Oh, there's a generator. You know what? Screw it. Hit them all. Get the poison gas to stop. Take the full force team attack. Alright, 1 guy left. And the poison's gone. Let's get him with the Bourbon Buster. Always like this.
not do as much damage as I would have liked. He is under our level, but barely. What else we Just wait for the button prompt. Yep. Headbutt him. Do it. Oh, you smart. You counter the headbutt. It's like 5 damage to him, but it looked cool. Crap, that sounds bad. Could have been worse. Wasn't great, but could have been worse. No. Shut up! Eat shit! Okay, the sleep effectiveness of it. The damage hit, but like whatever. Sweet cannon. I was hoping for the blind. Alright, keep drinking it. It's not super damaging, but man, he's got HP up. This ain't going down. For a punch. There you go. 97k. Yusuji decks, bunch of materials. Damn well rank up. He's 29, so next level gets another essence. 吸収が早いのよね。 So we got a bunch of people close to an essence. Then maybe I'll mix the jobs, or maybe I'll just stick with what we got. I don't know. To be determined. ラニは必ず取り返すし、茜さんも私はしねえ。それに、エイちゃん、おめえに必ず会いに行く。直接言いてえことが山ほどあるんだ。待っとけよ。Just hangs up on us. ごめんなさい。私のせいで。茜さん、ご無事で。指一本触れさせちゃいねえ。うちのもんが迷惑かけたな。あんたもすっかり敵だらけになっちまったな。こんくらい今まで嫌ってほど味 I わって mean, きた。 yeah, that too. それに気合い入ったのがこんなに残ってる。そうみてえだな。 Funny saying that, considering how much we messed with him earlier. そうなのね。ラニはネレ島に連れてかれた可能性が高いです。 I get the feeling we're swapping back. ネレ島がどこにあるかってご存知ないですか？ごめんなさい。それは私にもわからない。教団の中でもごく一握りの人間しか知らないことだから。 Man, the fact that they didn't even tell her, like, that's 心配しないでください。ラニは必ず俺たち I が mean, 助 then け出 she'd します。 just go looking for 茜さん it. はどこか Oh, no, she 身を wouldn't. 隠せる場 But 所で待っていてください。それじゃあ、さあ、行こうぜ。待て春日。あ？茜さんと少し話していけ。いやでもラニを早く見つけねえと。大事なのはラニだけじゃねえだろう。 yeah. 話せる人とは Plus or minus a few minutes ain't changing too much right now.
会ってからゆっくりお話しする時間 Yeah, it's been a little そういえば hectic. なかったわ A ね。 Legion of hecticness. ですね。 He does, yeah. 病には He's succeeded 後 every で礼 time. 言わねえと。沢城さんの手紙であなたのことは全部聞いてる。 Yeah, of course. 桃源郷の店長さんに引き取ってもらったこと、カムロ町の人たちによくしてもらってたこと、中学を出た頃から毎日喧嘩に明け暮れていたこと。あ、それはまあその若気の至りってやつで。つか沢城の頭、そんな前から俺のこと見てたのか。ええ、沢城さんはずっとあなたのことを気にかけてた。そしてあなたはマスミさんに巡り合った。運命なのかしらね。運命かはわからないですけど、出会えてよかったって思ってます。そうその後のことももちろん知ってる。組のために人殺しの罪をかぶったことも。 Yeah. That they 18 did. 年も刑務所で過ごしたことも。 I mean, he's been making up for it since. For sure. 茜さん、こんなに節くれだって苦労したんでしょうね。いや、そんな大したもんじゃ。 He's done other things too. He's picked up cans. あ He's なたとマ run ス a ミさんを置 successful いて business. 私は一人で逃げ出した。本当にごめんなさい。 Ran for an elected position in the government. I mean, only to take down 謝 another らな guy, いで but く you ださ know. い、あかりさん。謝ることなんか一つもねえ。確かに辛いことはあったけどそれも大半は沢城の頭のいびりだ。そりゃ俺の人生は自分で選んだ始まり方じゃねえけど、そんなの誰だって同じでしょ。茜さんは一生懸命生きようとした。そんでこうしてまた会えた。それでいいじゃないですか。それにあの町でいろんな人に助けられて、おやさんに出会えて、最高の仲間に恵まれて、俺は幸せ者なんですよ。だから茜さん、正直あなたが本当に俺の生みの親なのかどうかよくわかんねえけど、もし本当にそうならこれだけは言わせてください。俺を産んでくれてありがとうございます。一番、こちらこそありがとう。不思 Glad 議 they got ね。 a moment before, you know, running off for more stuff. 今あなたとマスミさんがダブって見えた。もったいねえ。 Because, I mean, yes, general 俺にとって最高の importance 褒め言葉ですね。 you know, who's potentially going to wind up dead has shifted since we started this journey, これは but あかりさん、あなた the に start of 届 this けて journey was to see if he can find his mom. おやさんの荒川真澄の位牌です。受け取ってもらえますか。あり
とう。ありがとう。やっと会えた。マスミさん。The end of chapter. Yeah. Yeah. I mean, it's definitely done a different way for sure. I'm glad he got the moment though. Back over to Japan, it looks like, where we should have some more Dante-san things to do. I think they all unlock as long as we pass the threshold of stats. そして真島五郎か。これに桐生さんを加えたら裏社会の殿堂入り Boy, メ do ン you? バーだね。 Yeah. 引退済みって意味ではそうかもな。会いに行くんでしょ、彼らに。ああ、すぐに立つ。その口ぶり、まさかとは思うけど、一人で行くつもりじゃないよね。ダメだよ。俺らは桐生さんのおもり役なんだから。言い方はちょっと違うと思うけど、ついていくのはその通り。悪いな。少し遠出になる。準備をしてから行こう。ほう。 Preparations, huh? It's a long trip, so it's probably a good idea to stock up. Right. Plus, this is Tojo clan royalty we're dealing with. You never know what will happen. Well, don't make it sound so ominous. He's right. There's no guarantee this ends with words. You should be ready for anything. Alright, we have time to stock up and maybe even get some training in. Well, the Injing show's fine, but Kamurocho might be best. Nothing you can't find there. Plus, it's basically Kiryu-san's hometown. Walking those streets again might be good for him. Although, I guess we run the risk of him being recognized. Maybe, but it probably is the best place for us to prepare. Just have to be cautious. If we keep our heads down, it should be alright. That settles it then. Let's say we grab a taxi. Now, we got Dante-san stuff to do here first. I assume we'll be calling us shortly. Yep. もしもし。伊達だ、桐生。ああ、わかった。Cool, cool. Go around that taxi. Hello, Scrubs. やってやろうぜ。終わらせる。I forgot we had him as that. How many more battles do we need? To do 68 out of 100. Okay. Getting there. Yes. Twitchy streamer? No. Yeah, no. Oh, we did open that. Okay. Yeah, I love the enemy designs and names. It sticks to what you do. It makes perfect sense for the world. I don't know if we need more weapon stuff here. I am gonna hit this though. この近くにある質屋、 Yeah, we 結 haven't 構 done いい much もの with あっ his てお boss す right すめな now. んだよね。最近行ってなかったし、今度また寄ってみや。この辺に質屋があるのか？さあさあ、前はゴミ屋敷だったんだけど、まともに営業再開したら宝の山でさ、うちの丼も何個かそこで買ったんだよ。お前の店の丼、七草なのか？まさに掘り出し物。よし。O's from the pawn shop. Alright. Yeah, you gotta get a bargain, you know.
If we don't meet the stats requirement for the last of the Date one, we'll find some way to do it. I'll look at the list and look for like easy things we can do to get the right stats. Things will be okay, but I'm sure we can figure out a way. Really don't have a doubt. Oh yeah, I forgot how much higher these guys' levels were. 47, 46, yeah. Like, well, not quite 10 levels higher, but 6 to 7 levels higher. He do a lot of stuff over on his side, so... Fight this last squad, then we'll hit Date. Well, that fight Alrighty. Hey, Date. おう、来たな、桐生。今回はちょっとした報告があってな。少しかかるが、Damn right, let's go. 大丈夫だ。報告ってな、他でもね、秋山のことなんだ。秋山 Shu Akiyama, aka the lifeline of Kamurocho. Date-san said he hadn't heard from him in a while. 何かあいつの近況が分かったのか Hope? ああ、どうやらいつの間にか日本を出てたらしい。ちょうど東上会と近江連合が大解散した頃だ。だから4年くらい前になるか。秋山のやつ、それっきり。ああ、俺も使えるつては全部使って探してみたが、 Yeah, he's pretty good at not being found when he wants to hide. で、こいつは噂レベルの情報だが、秋山はシンガポールで何度か目撃されてる。あの国は方々から投資が活発だし、あいつみたいな男には居心地がいいんだろう。そんな長いことを留守にしてるんじゃ、もうカムロ町に戻る気はなさそうか。あいつはずっとお前が生きてるはずだって俺と会うたびに疑ってきてたよ。俺が一枚噛んでいることも察していた。何度もとぼけているうちにいい加減愛想を尽かしてったかな。先に秋山と距離を置いたのは俺らの方さ。大道寺との約束ってのはそういうことだ。そうだな、分かってる。俺があいつに文句を言えるわけもね。達者らしいって分かっただけで同じだ。 Yeah. もともとあいつに会うのは危険だと思ってたんだ。ヘラヘラしてるようで鼻が利きすぎるからな。いつもみたいにニアミス狙ってお前を引き合わせたらきっとすぐに見抜かれてた。そうなるといよいよ大道寺も黙ってねえだろう。なるほどな。そろそろ潮時ってわけだ。もう十分やってくれたよ、伊達さんは。太一や和樹、優也たち、まさかの佐山とも会うことができた。また、そういうつもりで呼び出したんじゃねえ。逆だ。ここまで来たんだからもう一歩踏み込まねえか。どういう意味だ。ぶっちゃけた話、大道寺はもうお前が誰に会おうが問題ないと思ってる。 Yeah, they haven't 俺は stopped そう見 us. てるがどうだ。実際一派からクレームは来てねえんだよな。まあな。それって一派が俺らの動きに気づいてねえか、もしくは気づいた上で目をつぶってくれているかだ。だったらよ、最後にお前が一番会いたい相手に思い切って会っちまおう。もちろんそれは Yeah, I would hope so. だよな。自分が死人になって世間との関係を断ち切る。お前から大道寺に言い出した約束だ。それを自分から破るってのはまあなんていうか褒められたもんじゃねえ。でもよ、
待った。だってさ。ん？なんだよ。この店、いつからこんなに静かだった？ Oh. 外からも全然人の声が聞こえてこねえ。That's not suspicious. I'm sure it's fine. Hey. もしかして大道寺一派か？いや、見たことねえ連中だ。だが少なくとも一緒に仲良く飲もうってことじゃない。Definitely here for a fight, yeah. どうした？こっちはいつでも構わねえぞ。来い！すぐ倒れにかかってきやがれ。力の差を見せて。どこ見てんのShadow Clone. Oh, he's got guard up. Whatever. 忍法分身の術。Interesting. Just fire them all. Yes. Oh, look at them all gathered up in the corner. Yeah. Alright, looking good. It's gotta be Jewel Breaker. Oh, the guy with HP. Oh, he's guarding. Damn it. I have stuff that can break the guard. I just want to kick him in the nose. You know how it goes. Yeah. Alright. Nifty. Seems like something worth using. More 素直 crown. に喜んでおく。まだまだ強くなれそうだ。格が上がったね。何者なんだ、こいつら。ただのチンピラじゃなさそうだったぜ。全員プロの動きだ。まだ終わってなかったか。Oh. お前。Why, hello. そこに倒れている連中はハンピン・リューマンの中でも How's it going? It's your boy. 金さえ払えば誰にでも雇われるし、ありとあらゆる暴力を請け負ってくれる。なんでお前がここにいるんだ秋山。この人数の白面に襲われて無事に切り抜けるなんてそうそうできることじゃありません。そしてさっきの戦いぶりを見れば間違いない。もうおとぼけはなしに願いますよ。How are you talking about? Kiryu-san's dead. 久々だってのに冷たいもんだ。口も聞いてくれないんですか。お前がこいつらに俺たちを襲わせたんだ。ねえ。今まで伊達さんには何度聞いても桐生さんは死んだ。 And every time you clearly didn't believe him. I mean, rightfully こう so. やって現場を抑えないとまたとぼけられちゃうでしょ。だからってお前。じゃあ聞けば素直に桐生さんのことを教えてくれてました。いや、 What it's worth, they both had their reasons, but ほ you ら know. ね。またこれだ。秋山、お前何を。 Well, we know his punches must be pretty weak. I mean, he kicks normally. If he kicked him, they'd be hurting. あんたが簡単に死ぬ玉じゃないってな、俺にしてみれば分かりきったことです。案の定、大阪で東上会と近江連合が解散した時は、死んだはずの桐生一馬が出てきたって聞きました。 Well, he'd never show up at that. きっとも何かしらほとぼりが冷めたんだと思いましたよ。ところが、
またそれっきり音沙汰なしです。 I don't know if I 桐 can, 生か can pause this. 1 second. Light's being weird. That should be good. Oh, one too many notches. There we go. Cool. 妻の復活は都市伝説じみた噂でしかなかっ Kicked た。 the 俺 pedal に cord. 何一つ連絡なし。極道じゃないから。 As soon as the 部外者ってこと power ですかね。 goes off to the lights, they default to the brightest setting, which is どうして今 blinding. 日はここに？どうやってこの場所が分かったんだ？ Still might be a notch too high, カ but ム it's ロ町にいる okay. 友 But 人に頼んで、 doesn't look bad. ずっと伊達さんに変わった様子がないか見て I もら mean, って the ま white した。 shirt don't help, but 伊達さんならきっといつか桐生さんと接触すると信じてね。そして先日伊達さんが頻繁に偉人町の特定の店に出入りしてると聞かされました。あとは日本に帰国して最善を尽くした結果、ようやく今俺はこの場所に立っている。次はそろそろ yeah, そちらが now that 説明を you've す been る caught 番じゃありませ red-handed, ん。なんで俺が死人にならなきゃいけなかったのか。そのことについてか。納得のいく説明をお願いします。この森を読んで白を切るのはなしですよ。なあ、もういいだろ桐生。俺はまた秋山に殴られるのはごめんだぞ。 again, you didn't ま get だ謝りま kicked, せ so ん you got よ off light. もう一発行きたかったのをなんとか抑えてんです。よせよ、冗談じゃね分かったよ。全部話す。どうやら俺たちの負けだ、秋山。Damn, Akiyama the only one to actually find them out, like, legit. Everyone else had their suspicions, and then he'd just show up somewhere, but, like, じゃあ桐生さん Akiyama は fought for this. はるかちゃんやハルト君を守るために大道寺派と密約を。ああ、俺は自分を死んだことにして一切の口をつぐむと誠意を見せなきゃならなかった。伊達さんはその約束の場に居合わせてね、証人になってもらったんだ。ずっとお前に事情を話せなかったのは俺のせいだ。責めるなら俺を責めてくれ。責められるわけないでしょう。今度は病気でもう長くないって言うんだから。 Yeah, there's that too. 悪いな。この話をするとみんな文句も言わずにいたわってくれるんだ。やれやれ。やっぱり分かっててやってるんですね。 You asked. お前こそずっとどうしてたんだよ、秋山。俺に挨拶もなく長いことカムロ町を挙げてたろ。ご存知かどうか、俺は女の子に惚れっぽくて、その子を追っかけて気がついたら遠い異国の地です。おかげさまでのんきに羽を伸ばしてましたよ。皆さんがご苦労してるとこ申し訳なかったですね。へえ。けど俺が調べさせたところによると、お前が出国したのは東上会の解散直後だ。あの頃町の浄化を謳った都知事の参詣作戦もあって、組織の後ろ盾がない人間は居場所をなくしてった。となるとお前も警察とかに目つけられて大変だった口じゃねえのか。そう思ってたんなら少しは助けてくれてもよかったんじゃありません？俺の扱う金はグレーゾーンの部分も多いもんでしたね。それを守るために世界中に分散させる必要もあった。で行き着いた先がシンガポールか。 He's been around. シンガポール？ Oh, maybe he hasn't been to 誰がそんな Singapore. こと言ってるんです？え？違うのか？違いますね。だからって本当のことも教えませんけど。 Well, we told you. なるほど。 Yeah. こっちが秘密を持ったせいで Man. 秋山も心を開いてくれなくなった。そんなケチなことは言わねえよな。ケチで結構。Sure it would. 俺は金貸しなんですよ。さっきなんか金で雇った半品リューマンを差し向けてきた。 Yeah, that was just to, you know. 損費にクレーム入れとかなきゃな。仕事はちゃんと
襲う相手を確かめてから受けろってな。まあとにかくあんたたちにも秘密の事情があって致し方なかったのは分かりましたよ。けどそれでも俺らの中でしょ。一緒に何度も極道を敵に回 I して危険を understand くぐ why り he's 抜けて hurt, きた。 but like, 挙句の獣にされてムカついてないかと言われれば答えはノーですね。 rightfully so. もう Rightfully 俺らの so. ことは責めないんじゃなかったのか。だってこっちから頼んだわけでもないのに勝手に重い十字架をずっと背負ってた You な know んて that's how he'd do. 水臭いこと Even がある。 without the Daidoji involved. わかりましたよ。もう責めませんよ。その代わりまた近くで見届けさせてもらいます。発端は大同寺の任務だったとはいえ、桐生さんまたでかい山を踏んでるんでしょ。 He always. そんな話を聞いて知らん顔はできません。気持ちはありがたいが、そうなるといよいよ大道寺との約束は形だけになっちまう。そもそもその約束ってもう一生日の目を見ずに過ごさなきゃいけないんですよね。他にやりようがなかったんですか。あったかもな。だがあの時は状況が切羽詰まっていた。俺は死人になって生きたことないんで分かりませんけど、その孤独や寂しさは察するにあまりあります。はるかちゃんやはると君とも二度と会えないんですよね。そのつもりだ。いや、おい桐生、それについてはさっきも話したろ。もしお前が直接はるかたちに会っても大道寺一派は見逃してくれるかもしれねえ。一目でもいいんだ。約束を守るのは確かに立派だがいいのか。お前に残された時間はもう分かってる。だからこそだ。あ？今の俺とはるかたちがあってどうなる。どの道そう遠くねえ日に俺は死ぬ。あいつらにしてみりゃ二度死なれるようなもんだ。I'm sure they'd still like to see you, though. それはどうなんですかね。 Yeah, Akiyama knows. 俺は今日会えてよかったと感じてますよ。 Yeah, Akiyama ずっと胸に understands. 疲れ He てた gets も it. のが溶けて消えました。少 He なく can とも talk some sense. 会わなきゃよかったなんてことは断じてありません。あんたさ、桐生さん、俺の人生を変えるきっかけをくれた人なんです。どん底まで落ちた俺にチャンスを与えてくれた。 No, he didn't know it, but still. あんたは意図してたわけじゃない。そして何の記録もなくしてた俺は同じ町でどんな敵を前にしても戦う一人の男の存在を知った。だからそうですよ、桐生さん、あんたは俺にチャンスだけじゃなく生きるための勇気もくれたんです。そんなあんただから俺はこうやってわざわざ見つけ出した特別な存在なんですよ、俺にとっては。そして I would hope so, yeah. きっとはるかちゃんにとってもね。もうよしてくれ秋山。 Oh. 俺はそんな大層なもんじゃねえ。そうなんですか。もしかしたらはるかたちに会えば死ぬのが怖くなる。そう思ってるだけの臆病者かもしんねえぞ。桐生、お前あの堂島の竜にも怖いものがあるんだとしたらそれはそれで勇気づけられます。たくああ言えばこういう器用な野郎だぜ。お褒めいただき光栄です。心の準備をしておくんだな、桐生。この次はゲストとしてハルカを連れてくる。もしかしたらハルとも一緒にな。本気なのか。でなきゃこんなこと口にできるか。見直しましたよ、伊達さん。俺にできることがあれば言ってください。そうかい。じゃとにかくこれで仲直りの乾杯でいこう。いいですね、そうこなくっちゃ。
now. とりあえずな。Alright. Wow, that is our lowest one too. Ooh, he's gonna beat some people down. Alright. Well, I believe we have 2 more? No. We need Awakening level 9. Okay. So, that should just be getting tech up. What gets us tech? There you go, we can go ride the taxi a bunch. That'll do it. Pictures, cool, that's easy to do. The safes, that's more that we gotta work on. Hong Kong's not gonna do that one. Oh, we're only 7 points away from that. We could probably do that one. Yeah. Take the taxis. Take a bunch of pictures. 7 grades. Oh, in certain restaurants. Okay, so I'll start with these. And then if we need any left, we can hit up restaurants. That should be it. Oh, probably that too. But I want to see if I can get the Dante stuff done before we go to Kamurocho. We want to go... So we just bounce around taking pictures. That should get us a chunky XP for it. いらっしゃいませ。 Honestly, may as well get it to +10. It's a decent bag. We don't seem to have any other bags anyway. And oh, we did get it. Okay. Alright, come on, get us 25. Oh. Alright, we'll fight him. Alright. 人生これ成長ってな。いつでも戦ってよし。 Assume there was one for 50. If we just, you know. Yeah, I can see why they're like, nah, Kamurocho are probably better for training because, man, everyone around here, we've out-leveled. Okay, it's there.
And we can start bouncing between taxis. その後動かなくなっちゃって。やる気か？覚悟してよね。終わらせる。Alright, and that means we can change jobs. We'll take the taxi over there in a second. There we go. 笑ってくれ。どちらまで行く？それでは出発。何を選べばいいんだ？ Alright, honestly, I'm probably not going to use the DLC one right now, so I'm going to go back to Dragon to Dojima. It's about time. どうだ？ This is what we were building up to. Why not? どちらまで？それでは。This isn't going to get us all the way there, but it's going to get us closer. どちらまで？それでは。どちらまで行かれ？それでは。どちらまで行か？それでは。You know, just taxis all over, it's fine. どちらまで行く？それでは。どちらまで行く？それでは出発いたします。And more taxi rides. どちらまで行く？それでは。 These taxi drivers are getting to know us a bit. どちらまで？それでは。 And our ridiculous traveling plans. どちらまで？それでは。 どちらまで？それでは。 Just up and down the street, up and down the street. It's fine, it's normal. I mean, we're paying the base fare every time, so what are they going to do? Technically, they're making off like bandits. どちら？それでは。どちらまで？それでは。 It's not like he's really dipping into our money. それでは。 Maybe, but I'd have to hit different ones for the achievement. I don't know where they are, and that's okay. I'll find them eventually, but like I don't want to base it, not achievement, the ranking up. I'd rather base it on things I can pretty easily do. Like I could scour the place, or I could look for a guide, but I don't want to look for a guide, and I don't want to scour the place, so we're working with what we got. We got plenty of things we can do. We can do food. It's not a terrible idea. As a leader, it's okay. It's okay too. There's still a lot of style. We're going to be working towards that. Heavy weapons. Maybe combat's not the best one. Let's say. Oh, here you go. Just collect some cans? We could probably do that. Cans. Oh, karaoke! Okay. There you go. Just do some more karaoke songs to get some? Yeah, that's what we're doing next. Poker, yeah. We do a poker. Alright. Karaoke next.
Karaoke next. After that, we'll see if we can hit some of the restaurants that'll give us the points. I feel like that'll get us, if not there, damn close. Also, let me make sure there's no other story stuff here. We got these, but like that's a different thing. Though I do want to get Zhao's bond up. Oh, we do have one down there. Let's see that real quick. Let's see that one. No, never. 急に始まって即終わっちゃったよ。まあ、もう少し聞いてやろうぜ。昔のフィクションとかじゃ I feel like it's wishful thinking. いい人だな、桐生さん。いやこれね、私はさておいてさ、飯と風呂なら普通飯選ぶよなって聞きたかったのよ。別に誰かに言われたいとかじゃなくてよ。どうだろう。私は先に汗流したいけど。私は食べたいかな。空腹だとなんだか悲しく Yeah, な I って think し I'll ま go う。 with the meal too. あれ、意見割れたな。桐生さんはどうです？ Yeah. 飯だな。腹減ってるとどうにも落ち着かなくてな。わかる、わかる。めちゃくちゃ同意するじゃん。蝶はどっち派？俺は飯だね。油とか跳ねちゃうから。Yeah, but you actually cook the stuff. Like, ああ、 yeah. 料理人視点なのね。From Cook's point of view, that makes a ton of sense. こんなセリフいつか言われてえな。やっぱ言われたいんじゃん。今度言ってやろうか。声です。That would be through honor. The Seiryu clan office is just up ahead. Better not get too close to it. Still, to think that the former Tojo clan headquarters is now the Seiryu clan's Tokyo branch. As a supporter of the Great Disillusion, I might not have any right to say this, but it pains me to realize that the Tojo clan is no more. They were the top of the underworld. Society would be better off without the Yakuza, this much I know. Daigo must have struggled with this decision. Whenever I think of his suffering, the loneliness I feel seems trivial in comparison. Daigo, Watase, and the others made the right decision. I want to be proud to say that. So I have to do whatever I can to help. Oh, that's another 50. Oh, okay. Yeah, karaoke's gonna wrap this up. Actions none I missed. It is likely that if we headed to Kamurocho and just did some memories there, that would do it. But I like the excuse to do the karaoke anyway, so I'm going to take this path. But it seems pretty likely that would get us there. Oh, Kiryu-san. Alright, let's see. 4 more might get us there. We'll check after that. Yeah, we'll do a handful, mix it up. I just have to be playing as Kiryu. It doesn't have to be Kiryu singing, but it doesn't mean you can't do Kiryu singing.
所で待つよこんな夜はお前に会える気がして二人また歩いて行けるなら胸の古傷も頬伝う涙も笑い話に変えてみせるさ I mean, yeah, it's whatever the songs were in Kiwami. Yeah, it's a good one for sure. I think my favorite overall is still I really like Judgment. I know it was really only in, I mean, until later games, Zero. And obviously Bakumitai is a classic. Bakumitai is great because it had meme status for a bit, so I can queue it up at real world karaoke, and even though none of my friends have played a Yakuza game, they know Bakumitai. So that's awesome. I can actually do that at karaoke with friends and they'll recognize it. And be able to join in even though they haven't played a Yakuza game. So that's pretty cool. This one, I feel like if we need to do, what, 4? So we'll do one of each party member for now. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. And if we have to do more, we'll figure something out. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Hey! いつまで寝てるつもりだまだまだ寝るぞ顔でも洗って出直しできないよちゃちゃてめえの夢曲げてまでクソ野郎にお茶とか汲んでんじゃねえよまだまだ組むぞこしんでこしらえたご都合ブラックボックスをこじ開けに行こうか Make my head おわいに草なごめんがそばせ最高右分け右で右を向けるようなガキじゃないぜウォーウォーウォーおわいに草まざま見さらせ最高この群れがんじがらめに絡まって鎖引きちぎってやれ Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. ぶち壊してやれそんな鎖はブレイクそんな最高がウェイクララララララ Alright, the last notes for Carry Over the Past. They did, yeah. I think I've played it. I saw it at least. I should have played it. I didn't. And we're slowly getting more bond levels too, which never hurts. さて歌っちゃいますよ Is this new? I think he only had House 2 before. DJ Kazuma Come from Nippon Next song is 好きになれる人 We might have done this one because I remember the DJ intro. Here we go Here we go. 一人暮らしには不釣り合いな部屋で Wrong button. For 200s in a row, I screwed up. There's no way I was going to get 400s in a row. It's worth reminding people I'm on an ever so slight delay, like not a lot, but like fraction of a second. Enough that if I were to do a rhythm game for a full stream, which I've done once or twice before for the Persona games, I would hook my headphones straight into the monitor instead of go through OBS and everything, because I do get a slight delay. That's my excuse and I'm sticking with it. The fact that I hit the wrong button has nothing to do with it.
nothing whatsoever. But like, if I really wanted to be precise with a rhythm game, I wouldn't use the audio setup. Not that this is the most intense rhythm game. Oh, I did see this one before. Yeah, I did do the song. Oh, with the umbrella, But it's still cool he got a solo song. But it's good. The work. It's fine. Should need one more for the. There you go. では歌わせてもらおうか。この曲を送ろう。Lovely Soulkey! Let's fly high like a butterfly! I like how her solo song isn't really a solo song. There's a lot of Kiryu in it. Because of course you'd pick a song with a lot of Kiryu in it. This wild wild 光さえない can't stop 止まれゆくまいまい胸を張れお前こそがバタフライ地の果てまでオーバードライブイエーイLet's fly high like a butterfly 夢に見てるのさ Dream again So fly high like a butterfly 地の果てまでオーバードライブ There's no score requirement. It's just 10 songs. Fly like a beautiful butterfly Fly like a beautiful butterfly Kiryu in those shades is always top tier. Okay, that's 10 out of 10. Very close. How many more characters do we have to do, or do I pick another thing? Oh, we can go to food places. Yeah, duh. Rose Blossom and Wild Jackson should get us. Cool. Nice mix of a bunch of different ways. Those aren't going to be here, are they? In Kamurocho. Okay, any places here? Yeah, Kamurocho. Whoops. Okay, Survive Bar. Oh, really? I didn't do Survive Bar. Okay, that's right here.
And Gindacho. Cool. First things first, to the bar we go. 一休みしましょう。 Oh, we got something first. いらっしゃい、鈴木さん。どうもお邪魔します。お邪魔だなんて。いつでも歓迎だ。大事なお客さんですから。As long as he's calling me Suzuki-san, that's who I am to him, I suppose. Ah, okay. So we got an event here too. 何か私の顔にゴミでもついてますか？ I don't know, you got a striking resemblance. そういうわけじゃ。失礼しました。まあ顔のこの傷が嫌でも目に入ってくるでしょう。マスターはいつから横浜にいるんですか？さて、どうだったかな。10年よりはもっと前だったかもしれない。長いこといらっしゃるんですね。ところで Yeah, 変なことを this 聞 should く get ん it です done. が、好物の食べ物で I mean, 真っ先に思い the つく two の food は places should do it too. なんだろう。真っ先に We'll 思い get つ it. く Like 食べ we're a 物。 stone's throw away. It's 冷麺 very doable. だったりしませんか？いいですね。確かに好きかもしれないな、冷麺は。昔俺の周りにも冷麺の好きな人がいました。その人は俺にとって兄貴みたいな存在だったんです。雰囲気がマスターによく似ていて、それでもしかしたらと思ったんですが、すいません、くだらねえ話を。お気になさらず。うちの店の中じゃくだらない話こそが主役なんですから。そう言ってもらえると気が楽になります。鈴木さんは随分と Yeah. ご苦労を重ねてきたんですね。 Understatement, but accurate. 私もこの nonetheless. 商売は長いもんで、人を見る目はあるつもりです。じゃあ俺はマスターの目からはどういうやつに見えてるんでしょうか？強いがゆえに人に助けを求められない。弱さがあっても The 人 accurate に気 call づい out. てもらえない。一言で言えばこんな感じになるかな。なるほど。冗談ですよ。 Mhm. 今のはある程度年齢のいった男性には大抵当てはまる。特に見た目がこわもての人は十中八九そうでしょう。それで言ったらマスターもそうですね。へえ。実は私もこの店の前は人に弱みを見せられない業界で長いこと生きていましたから。え？おっと。今のは忘れてください。わかりました。ともかく若い頃は強い自分でいようと気負わなくては生き残れなかった。そういう人生を長く生きてきた。あなたもでしょ、鈴木さん。マスターは今はそうじゃなくなったと。多かれ少なかれ人に助けられています。逆に私でさえ誰かの助けになっていることもあ Good る。 outlook in general, but also good for a bartender. そうやってこの町に根を張って暮らしてきた。どこかに自分に居場所があるというのはそういう生き方であると私は思う。羨ましいお考えです。あなたは多くの人間のために戦って守って、そして傷つき失ってきた。
そういう人こそ最後には幸せになってもらわないと。私は世の中を不公平と感じてしまう。俺は幸せには見えませんか。 Clearly he does. 何もかも手に入れて満ち足りることが幸せなら、あなたは幸せではないんだろう。世に出ることを拒否され、愛する者と隔離され、ついには自分の名前を名乗ることも許されてない。しかしあなたのそばには今、助けを求めれば手を差し伸べてくれる仲間がいる。そこに彼らがいるのは、あなたのこれまでの生き様が間違っていなかったからだ。ちょっとどうしたんだろう。あの二人こっち見てるよ。Yes, but you know. 珍しくマスターの口数が多いな。一体何を話しているのやら。人に弱みをさらせとは言わないが、もう少し仲間に頼ってみてはどうでしょう。そのあたりもそろそろ学んでいい頃合いだぜ。おめえもぼちぼちもういい年なんだからよ。やっぱりよく似ていますよ、マスターは。俺が昔兄貴と慕っていた人に。もしいつかあなたがご自分の名前を取り戻す日が来たら、またこの店に来てください。その時はお互い隠し事なしで腹を割って話しましょう。最高にいい酒を用意して待っています。もちろん私のおごりで。この酒も十分うまいっすよ。ごちそうさまでした。話せてよかったです、マスター。これがこの町での私の役割ですから、またいつでもどうぞ。ありがとうございます。じゃあ。この店の名前はサバイバー。我ながらいいネーミングだったな。That was cool, yeah. It would have been fun if that was the thing that bumped me over, but worth it nonetheless. Oh, we can summon him, and we can give him a vacation. He needs a break sometimes. He definitely needs a break sometimes. Alright, order him to get smashed and eat curry. I truly enjoy half of that. Level 9, cool. That got us what we needed. Alright, now we should wander around quickly, and Date should, you know, give us a call. Yeah, we might have to get some distance away. That's fine. Go fight some bulls. 頭かち割るぞ。勝ちに行こうぜ。終わらせる。When we're not auto-killing people, it would be good to be back to Dragon Dojo too. I was planning on keeping him that for the whole game until the whole, you know, we'll get this started. And I was like, well, okay. I also try a bit of everything, but I knew I was always going to bring him this. They are rank 9, right? I assumed, like, I didn't actually look, but... Oh, we can level 9, cool. So it is worthwhile to get to rank 10, if that happens. I am not going to actively grind it out. I ain't gonna be mad if it happens. Maybe if we end up, like, super close, I'll do the last 2 points. 伊達だ、桐生。準備ができているならすぐに来てほしい場所がある。
どうだ I'm ready. 大丈夫だ。 What were we よか waiting っ for? た。ドンピシャのタイミングだ。じゃあ、 Oh, これからセ okay. レナに来てもらう。セレナ。カムロ町まで来いってことか。じきにそこへ秋山がゲストを連れて行く。俺がお前に会わせたい最後のゲストだ。誰かわかるな。 I mean, it could be anyone. 本当に。はるかなのか。ハルトも一緒だ。沖縄から出てきてもらった。まだお前が生きているとは伝えてないが、あいつらもきっと喜ぶ。お前以上にな。だってさ、あん Like, from the get-go. た、いつからそのつもりだった。ん？あんたの目的は Yes. Let's be honest. Yes. You clearly had to build up to it. And other people were seeing too. だがこいつは誰がどう見ても大道寺との約 And 束 they を don't 破ること care. だ。苦情があるなら後で聞く。とにかく今は後先なんか考えず、セレナに行け。これが最 With 後の his days as numbered as they say 行か they ずに後 are, 悔するより行って後悔しろ。いいな。 using the whole Dadoji as a crutch, no. If you're using that as the excuse for why you don't want to do it, if you really don't, then you're lying to yourself. But like, they've let you see everyone else so far. Don't let it hold you back here. そんな満足そうな顔しないでよ。死なないでおじさん。諦めるな。 Yeah, exactly, Ark. Also, hey, Ark, how's it going? Welcome to Viperland in the chat. おじさん。おじさん。You could look a little less like you're こ marching れが to your 最後の death. チャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな。 Ate being the biggest bro in this game. I mean, not that he ever wasn't, but he's もし really おじさんに outdoing 会え even たらどう himself. するですか？ That voice, was that Haruka just now? Is she really here just behind the なん store? でそんなことを聞くんです？秋山さん、どういうことなんですか？今日は伊達さんと集まるだけじゃ。例えばの話だよ。俺はずっと言ってたよね。あの桐生さんが死んだなんて全然信じられないって。だからもし桐生さんが生きていたらきっと今日みたいな日にフラッと現れ Very る subtle, のか。 Akiyama. Thank you. はるかちゃんとハルト君がカムロ町に来ているこんなタイミン Subtlety グ is で palpable. もしかして来るんですか？おじさんが So ここ subtle. に。そうだよ。って言ったらどうする？また元の質問に戻っちゃうけど。もしもおじさんがここに来るなら、生きてまた会えるなら嬉しい。でも嬉しいけど、私はきっと自分たちの弱さを思い知らされる気がする。え？私や朝顔にいた子供たちは、おじさんが死んだと言われてからもう何年も経ちます。おじさんがもし万が一生きているにしろ、天国にいるにしろ、おじさんに見られて恥ずかしくないように支え合ってきました。中にはもう自分の力でお金を稼いで立派にやってる子もいます。みんないつもおじさんの強さに憧れて、くじけそうな時にも歯を食いしばってきました。だからおじさんに会いたいって気持ちを私は簡単に口にすることができません。多分
この先もずっと。そんなはるかちゃん、強くなったんだな、はるか。さすが弓の娘だ。Man, if she doesn't think she'll ever be ready, then why not go in? Oh, well. Hello, friends. お前ら大道寺一派か。ずっと監視の目は光らせていましたよ。花輪は死んでも我々は健在です。あなたの余命がわずかであることから我々もつい手綱を緩めすぎてしまった。何をしても見逃してもらえると勘違いさせてしまったように思いますよ。何が言いて？あなたのお友達伊達刑事のことでお話が。It's really just in this such a downer. 約束を破れば Also, ペ hey ナルテ Ramen, ィがつく。 how's it going? Yeah. ただそれだけの簡単な話を彼が理解してくれないんです。全く困りました。ですからあなたからちゃんと諭していただけませんか。 Yes, if there's anything we could do to reel in Dante. 今回のことはすべて It's going well. Hitting story. Hitting story. Had to grind out the last few bits to get to rank 9, but it wasn't that bad. ご案内しましょう。 Needed like a third of a bar of the red one. I just looked at the list and just picked stuff that worked. Man. 伊達さん。 I still hate the Daidoji faction. Just so much. Like, they had a single good member who is now dead. So I have no... その約束を交わす場に立ち会った人間です。ペナルティを受けるのは覚悟の上だったでしょう。キリュウ、お前。なんだ、伊達さん。 I'm sure Dante regrets nothing. いや、 well, どうだった？ it's that, but... はるかには会えたのか？よかったですね、伊達さん。桐生さんがもし沢村遥と会っていたなら、この程度では済まなかった。今頃あなた、東京湾で魚の餌になっていましたよ。 Then everyone of the Daidoji faction would be dead. It's crazy. Funny how that would happen. なんで？あいつはもう自分の足で立っていた。 Well, they might get Dante. Dante is a great person, but he's not superhuman. He's a dude. Kiryu would find out about it and kill them all. So they wouldn't live long afterwards, but they might. I mean, if they wanted to kill Dante, I don't doubt they could do it. But they would quickly regret it. I think you're the first person to point a gun at Kiryu, Kazuma. You really think you're the first person to pull a gun? 伊達さんは言っていましたよ。あなたの命は残りわずか。だから最後くらい好きにさせてやってくれと。最愛の人と一言別れの挨拶をするだけだ。 Yeah, but we were too heartless and evil to do that. 笑わせてくれますよね。 No, not really, actually. もう桐生一馬ではない。これまでの人生は抹消された。約束は約束。 Daidoji just sucks so much. さあ、あなたの口で改めて言ってください。桐生一馬はもう死んだとね。それが
我々と交わした約束のはずだ。あんたは随分組織の意向に忠実らしいな。同情する。 Here you're one of the few characters that can rightfully talk shit even with a gun 俺 pointed は at his ハワイ face. からずっと大道寺の任務で動いていて、そいつはまだ完了していない。だから当然あんたに俺を殺す許可は出ていないだろう。俺を止めるには殺す覚悟がいるのにな。おい、今のが俺を殺せる最後のチャンスだった。組織のことを考えて一瞬判断が遅れたせいだ。 Good. お前らこれから俺のダチ以上に痛い目を見る。だから同情すると言ったんだ。あんたは取り返しのつかないことを You した don't have a gun anymore. And you are aware of who you're talking to, illness or not. 終わりだ、ケル。 Alright. もう来られる覚悟はできていた。調子がいいぞ、私は。さっさと来い。かかってきな。おいおい、もう終わりかよ。楽しませてくれよ。脇が甘 And い hit him with this. Would have been better if you killed him, but whatever. 調子出てきたぞ。 Now it's time. It's not going to get all of them, but it's going to feel really good for the ones we do get. They're not grouped up enough, but whatever. They're all gonna be, this area is way too big for them. Oh, that's actually going to hit two. Cool. But say, there's no chance we hit two with something. Honestly, even more than regular enemies, these guys all deserve dual breakers. It's how I want them to go. 力の差を見せて。手加減はなしだ。かますぜ。 You're slightly on fire, but it's okay. Break his nards. Cool. What? No! No! Alright, we might need to heal a little bit. Yeah, I could see that knocking the drink out of you pretty easily. One parting farewell rose. 容赦しないぞ。ほら来い。さっさと来い。必殺。一息つこうや。乾杯。 And now one truly satisfying final nard kick. 見せてあげる。 I should have done all of them, but I wasn't thinking. They deserve, all of them deserve it though. Essence of the Komaki Master. 生きてるな、伊達さん。 10秒人のお前より先に死んでねえさ。すまねえ。あんたをこんな目に遭わせたのは。 No, it's the Daidoji's faction's fault. こうなることも。 Don't take the blame for this. 予想はできたはずなのに。あんたに Still think you should have seen her, but you know, whatever.
get it. I understand, but I disagree. 自分から言い出した約束を破った。そのつけを。I think this faction just sucks. あんたが払わされたんだ。何度も言ってる。Yeah, let's be honest. Dante does not regret this. I mean, the more they keep messing with us, they keep losing their key members. I don't know if they'll be powerful enough to be a protagonist or antagonist in the next game. 安心しろ。殺しなんてしねえよ。今回の件は全て俺に非がある。お前らのミスは俺じゃない奴に資料を吹かせたことだ。それさえなきゃ俺は何をされても文句なかった。そんなたわごとで自分を正当化できるとでも。いや、だがあいにく誤って責任を取ろうにも俺にはもう何もね。できることはせいぜい約束をし直すことだけだ。俺はもう二度と遥かや他の友人たちに会おうとすることも連絡を取ることもない。清流会やパレカナの件が片付いたら春日たちの前からも姿を消す。そう誓うよ。伊達さんと会うことももうない。桐生、今度あんたが大道寺を軽んじれば真っ先に伊達刑事が死ぬことになる。そう肝に銘じておけ。我々はそれを伝えに来た。まったくそんな役回りだったよ。ああご苦労なこった。You leave the faction. They're clearly evil and bad, but you know. Man, so not only does he have to give up his past friends, he's already preemptively given up all his new friends. Even though... Man... Datoji suck. Datoji suck. タグ、この年になってまだこんな目に遭うなんてな。ああ、もう無理はするな、伊達さん。せめてお前が遥かと別れを済ませてたんなら痛い目見た甲斐もあったんだがな。本当にいいんだ。実際。He still did get a lot of closure with a lot of people. 子供を育てるのは独り立ちさせるためだ。遥かや朝顔の子供たちはもう十分強い。俺から教えられることはこれ以上何もねえし、そいつを見透かされる前に消えるのがいいんだ。潮時だったんだよ。俺が広島で死んだとされたあの時がな。そういやな。さっきセレナにいる遥かと秋山には連絡したんだ。俺は交通事故に遭ったから遅れるってな。交通事故か。確かにその面じゃ他に説明がつかねえ。驚いてたよ。特に秋山はお前が来ねえと察して後で俺にいろいろ聞いてくるだろう。俺が詫びてたってそう伝えといてくれ。そいつはお前の口から聞きたがるはずだ。絶対またすねるぜあいつ。ああ、目に浮かぶな。もう行く
くよ。そうか。気分が晴れ晴れしてるって言ったよな。もうこの世には何の未練もなくなったってか。だったら俺はそんなつもりじゃなかった。どんな病気だろうがお前は受け入れすぎてるよ。悟ったような顔して死ぬことを怖がってね。けどな、最初から勝てねえと決めてかかるのは俺の知ってるお前じゃない。勝ち目のない戦いでも前に進み続けるのが堂島の流じゃねえか。病気と戦って勝つ確率は何%だ。ゼロよりはほんの少しでも高いはずだぜ。そうだな。確かにそうだ。この何日かで昔のお前を知る連中と何人も会った。みんなお前の戦う背中を目に焼き付けてたろう。人生の辛い時もそいつを思い出すことで自分を奮い立たせてたんだよ。彼らはこの先もきっと登りのきつい坂道を前に足を動かすことをためらう場面が来る。そんな時にもし桐生一馬が死という壁にさえ立ち向かったと聞いたらきっと勇気をもらえるはずだ。お前にはそうやって周りを励ます力がある。いや、戦いを続けるのは今までずっと強さを示してきた者の義務じゃねえのか。俺はそこまで言われるほど強くねえよ。だってさ、あんた俺を買いかぶりすぎだ。そんな弱々しい声出したって無駄だ。俺はお前を一番長いこと間近で見てきた。お前が並の男だと思ってたらこんな無茶言わずにそっとメイドに見送ってやるとこだったよ。だけどな、お前のことをそうやすやすとは諦められねえなんせ俺にとっちゃお前は人生で一番の親友だ。ありがとな。あんたが今くれた言葉、今日まで俺にしてくれたこと全部心から感謝する。確かに俺はもっとあがいていいのかもな。もう少し生き続けていいのかもしんねえ。だが自分の名前すら名乗れねえ妖精だ。 So what you're saying is it's all the Daidoji's そ fault. んなもんのために戦う価値があるのか。 They've literally 生きてさ ruined えいれ your ば reason to 絶対に希 live. 望はある。何が起きるかわからねえ世の中だ。お前が諦めない限り桐生一馬は戻ってこられるよ。要は意志の問題だ。いつかあんたのその思いに応えられたらいいな。本当にそう思ってる。今はそれで十分だ。まだお前にはやるべきことがあるんだろう。春日一番に力を貸しているってあいつも手のかかる男だからな。ああ。あばよ。達者でな。伊達さん。
ああ、アバよ、桐生一馬。俺の親友。Yeah, yeah. Well, yeah, that's a downer and a third. Jeez. That's gonna be cool. Oh. Interesting. We did all lifelinks. Now more costumes to choose from in the Aloe Happy Room. Really? I'm probably going to end after that, because jeez. And the only thing we got left after that is story, which I doubt is going to be a 20-minute affair. Just a doubt. But I do want to see what outfits you can wear. Presumably it's the old school outfit. Casino attire. A lot of the shirts. It might just be the casino attire then. Oh, cool. And swimsuit. Yeah. Alright. Gonna save it. This up next time. We're really hitting the point where there's not much left but story. I'd like to get these last few, if possible. Worst case, I hit them in post-game. We're heading to Kamurocho. Oh, okay, yeah. So there's at least one new one in Kamurocho. One new one in Kamurocho. But maybe that opens more. Who knows? I don't know. But other than those, and if another side quest pops up, otherwise it's... I feel like we're getting pretty far in. Like, chapter 12, I don't know how many chapters it's got, but like... I feel double digits, teens is usually where they end. Usually in this game are different though. We already know this is infinite content. Yeah. So, the pieces are falling into place. We have a general idea of where people are, what's going on, where they're going to be. Then we just gotta escalate it and go there. I feel, but I don't know. This game is infinite already. Damn. Only a Yakuza game would have us summoning awesome stuff, fighting back-to-back, or fighting duo excavators while punching them in the throat for the killing blow. Just to go, oh hey, you did all the side content that you had to grind up levels for? I'm gonna break you emotionally. Hope you got your laughs earlier. Jeez. But yeah, that's what we got for tonight. Tomorrow we're doing... I'm just suffering there. I don't even know if there could be any suffering quite like Gaiden. Man. Yes. Man. Tomorrow's Dragon's Dogma. Saturday I'm off for karaoke. Sunday I'm coming back, but because I don't know if I'm gonna bounce throat-wise back from karaoke super fast, we're not doing Great Ace Attorney. We're doing Stellar Blade. Monday, Ramen's using a ticket. What is it? The game Rabbit and Steel? It's basically Final Fantasy XIV rating without all the story or anything else, but also you can only be Viera. That's going to be deadly, and I haven't planned past that. Tuesday, Thursday, Friday are probably going to be the same 3 games. If we're getting close to this one, I might, depending on how Dragon's Dogma goes, because we might be getting close to Dragon's Dogma too, I might pick one of those 2 and focus it till it's done. I still feel like we're a good ways away from Unicorn, but that's because it's been bad luck. So, yeah. We'll see. Never underestimate my ability to be bad at mechanics, especially while I've never seen me try to raid as DPS. I've always been healer. So I have a 2-button rotation as healer, okay? You start asking me to do more than that, we'll see how the brain splits. We'll see how that works. So yeah, thank you all for tuning in, thank you all for watching. Obviously, giant heckin' shout out to Resnora for the heckin' raid, as always.
I hope everybody hopping by had a good time, and or you know, Yakuza-induced tears, or both, You know, it's fine. どうかしたんですか? You have 4 buttons. Okay, that's not too bad. Ninja rotations. Ah, yes. And Ninja, the only job that punishes you by letting everyone see that you don't know. Ah, man, the Bunny of Shame. I love it. Ninja's the only job I've played where when I played it wrong, not everyone, but I'd have people in the party be like, you know, you're not supposed to use that thing, you're supposed to use this thing. I never got told in like casual content. Nobody on any job, and I leveled every job to 80. Every single one. No. Every job to 70. And the only time I was ever like corrected on something, unless I asked, was Ninja. Like, okay, cool. It's a shame. I love my Ninja Glam. My Ninja Glam is Kite from Dot Hack. It's pretty good. But yeah, cool. Oh yeah, I made sure to get Torval. That was important to me. Yeah, I needed Pup. Yeah, that's our plan for the upcoming handful of days. Gotta sell the monster. A quote. It is cool. I still agree with that quote. And does this work? It's a terrible day for rain. You know, just anything to do with the serious side of the story. Objection! Thank you all for tuning in. Thank you all for watching. This has been Vipers of Viperland, and I'll see you all next time.